morning and welcome to our exhibition of learning. Over the past 1 month, our grade 6 learners were on an exciting inquiry journey into the fascinating world of Indus Valley civilization. Today, we are delighted to share our knowledge, skills and discoveries we made along the way. Our project begins with some driving questions. Does the spirit of Indus Valley civilization still flow through modern society? We explored videos and pictures of Indus Valley sites and artifacts. Observing carefully, we thought deeply, and we recorded some interesting questions on our See, Think, Wonder chart. Based on this, we formed and investigated 4 guiding questions. Guiding question number 1. What was the Indus Valley civilization and where was it located? Guiding question number 2. What were the practices of the Indus Valley civilization? Guiding question number 3. How do the practices of the Indus Valley civilization compare to current society? Guiding question number 4. What can modern society learn from the Indus Valley civilization? These questions help guide our investigation throughout this project. We also learned how historians and archaeologists find information from the past by watching a video and discussing together. We understood the difference between primary and secondary sources. This helped us become better researchers as we explore different aspects of the Indus Valley. We were divided into 6 groups: food and agriculture, shelter, entertainment, clothing and jewelry, trade and religion. We also went to an amazing field trip to IIT Gandhinagar. There we met a real archaeologist, Mr. V. N. Prabhakar. He shared us valuable knowledge through presentation, videos and poster exhibition. We even saw the artifacts of Indus Valley. The team guided us very well and made our learning richer. Back at school, we record key details in our research organizer and informative poster. We learning to each other and answer curiosity questions. We also had fun today, where with guidance of our teacher and project mentor, we created replicas of Indus Valley artifacts to understand how they were made in ancient times. Finally, we compared the Indus Valley practices with modern society by gathering information through articles and through parents' interviews. Used compare and contrast charts each group from their opinion and which practices were better and why. Then we had the Socratic seminar where everyone shared our viewpoints and reflected on diverse ideas. Through this thoughtful discussion, we learned to listen respectful, think critical and support our ideas with evidence. Thank you for joining us today. Please visit the counters coming up next for the more detailed learning and interesting displays. And each counter has a QR code. Please scan it for knowing about the details of informative writing each group has made. Good morning everyone, Jai Sachidanand. Today we would like to share how we researched and gathered information about our topic Indus Valley civilization. We begin with a brainstorming web. As a class, we wrote down everything we already knew about the Indus Valley civilization and added all the questions we were curious about. This brainstorming web helped us organize our ideas and decide which area we want to explore more. Parents, do you know that what are primary sources? So let me give you some examples of primary sources. Primary sources are natural records created during the time or an event happened. They give us first-hand information about the past. They are direct evidence which cannot be changed. So some examples of primary sources are inscriptions, coins, old books, buildings, weapons, tools and many more. And we also went to a very special field trip to IIT Gandhinagar.
where we met an archaeology professor, Mr. V. N. Prabhakar, who had detailed knowledge about our topic, Indus Valley Civilization. We had also in-depth conversation with him, in which he told how archaeologists do discoveries like cities, Mohenjo-daro and Harappa were planned, and what tools and evidences help us understand ancient cultures. They had arranged a very informative gallery walk where we seen pictures of Indus Valley civilization. It covered all the areas of our curiosity and we felt all the questions answered. We were also treated with some yummy snacks. We play a Lego game in which we made a great bath. The professor also answered our questions, showed examples of artifacts, research methods, and helped us see how archaeological science works in real life. This experience made our learning richer and more meaningful. These were the some learnings we did at IIT Gandhinagar. A presentation by Archaeology Department, Introduction to IVC and Gujarat, exhibition of artifacts, various artifacts were displayed, other scholars were giving minute details. Gallery walk, various stations with details, pictorial overview, played Lego game, a challenge of making great bath was given, students participated enthusiastically. These 3 steps, brainstorming, interacting with real experts during our field trip, helped us to build a strong foundation for our project. Thank you. Hello everyone, welcome to our stall. Today we are presenting geographical location, neighborhood and climate of Indus Valley civilization. Here you can see the physical map of Indus Valley civilization. This ancient civilization was located at northwest part of Indian subcontinent. In today's political map, these sites are followed across 3 modern countries: India, Lothal, Dholavira and Rakhigarh; Pakistan, Harappa and Mohenjo-daro; and Afghanistan with smaller settlement and trade links. This map also shows the key towns such as Harappa, Mohenjo-daro, Lothal, Dholavira and Kalibangan. These cities were well planned and connected through the trade and river routes. The people of Indus Valley traded and interacted with places like Mesopotamia, Iran and Central Asian towns. This connection helped in exchange of goods, ideas and culture. Our display shows the important trade routes and rivers used by Indus Valley people. The Indus Valley along the Ghaggar Hakra, Ravi, Beas and Satluj were well supported by farming, trade and transport. At that time, the river routes were like highways and roadways. Like in the modern era, there are railways, roadways, highways, etc. We also study about the climate of the Indus region. It was mostly hot, dry, semi-arid with seasonal monsoon rains. This climate influenced where people settled. They chose areas near rivers for fertile soil, fresh water and easy to travel. Even today, many modern cities were built near rivers for the same reasons. In comparison to the modern day, we still depend on geography, water sources and climate, which was wetter and cooler. At that time, the Indus Valley flowed regularly, which was set for farming. Nowadays, climate is hotter and drier. Parts of Rajasthan and Pakistan are desert-like. Water resources are shrinking and rainfall is less regular. The people of Indus Valley show us that even thousands of years ago, people knew the importance of their environment. Thank you.
Hello everyone, welcome to our station on religion, belief, script and language of Indus Valley civilization. On our main poster, you can see an overview of how Indus Valley people practicing their beliefs and communicate their unique script. Here we have replica clay seals similar to the ones archaeologists discovered. These seals often show animals like bulls, elephants, rhinoceros and mythical creatures. Some like the Pashupati seal suggests that the Indus Valley people believed in nature-based deities and symbols of fertility. We also have pictures and artifacts that shows the evidence of rituals and worship. Archaeologists found figurines of Mother Goddess, sacred animals and bathing platform. This object suggests that the people may have practiced rituals, bathing, nature worship and ceremony related to fertility and purity. At our station, you will also find pictographic script samples. The Indus script contained around 400 to 600 symbols in it, and it was written in small groups on pots, tools and seeds. The Indus script is still undeciphered, means no one can fully understand it yet. We also create seals impacts just like ancient scripts would have stamps on goods and packages. Seals were used for identification, trade and making ownership sometimes. Similarly to modern days, logos and signatures. Our compare-contrast poster explains how languages back then was different from today. In the Indus Valley, writing was pictographic and used on small objects. Today, we use alphabets, digit text, large sentences, and many languages. Unlike modern languages, we can read clearly, and the Indus script remains a puzzle for historians and linguists. Now we have a game for you in which there are some sentences written and one word from each sentence is written in different script. So, you have to guess the meaning of that word using the hint. Your first sentence is, the IVC people used many small dash for trading goods. The hint is, these are small carved items they use like a signature or stamp when trading. The second sentence is, the houses of people were built using uniform baked dash. The hint is, houses are made of walls and walls are made of dash. Your third sentence is, the people lived near the Sindhu river. Sindhu. The hint is, the whole civilization is named after the specific river valley. The fourth question is, archaeologists found many small figures that might represent some mother dash. The hint is, a female god or a divine figure is often called a. The fifth sentence is, the people loved making beautiful jewelry using colorful dash. And the hint is, these are round things you thread together to make a necklace. The sixth sentence is, archaeologists have found no evidence of large dash in the cities. And the hint for it is a building used for worshipping gods common in other Asian civilizations. Thank you for visiting us. We hope you enjoyed our decoding activity and exploring the mysterious world of Indus belief and script. You may scan this QR code for the informational writing. Hello everyone, Jai Sachidanand. We are going to explain you about construction and urban planning of Indus Valley civilization. On our main poster, you can see how arranged the cities of Indus Valley were. One of the most amazing achievement was the city layout, which followed a perfect grid system. The roads and streets were wide and long and crossed each other at a right angle, just like modern planned cities. Houses, markets and public buildings were organized in a thoughtful way. Next, you can look at our drainage system model made up of straws and pipes. The Indus Valley drainage system is considered one of the best in ancient history.
Every houses were connected to a covered drain outside. These drains had inspection holes for cleaning, very similar to today's sewage system. This shows how Indus Valley civilization gave importance to hygiene and public health. We can also highlight the public structures such as Great Bath, Grange, assembly halls and warehouses. Great Bath at Mohenjo-daro is believed on rituals, bathing, communicating and generation. Grange store a huge amount of food for emergency and city follow organized plan and resource management. Now let us talk about the houses they built. Houses were made up of strong bricks and having multiple types of rooms like courtyards, wells and even bathrooms. And some houses have 2 floors so they can understand the stability and comfort of the 2-floorer houses. And the house model with the well drainage system is seen over here. Our compare-contrast poster will explain you how urban planning changed and stayed same. Today we use materials like concrete, steel, electricity and modern engineering and big transport systems like EV vehicles and digital mapping tools. But surprisingly, main ideas like zoning, Great Bath, drainage system were already used by Indus Valley people thousands of years ago. Their planning still inspires modern architects and city designs. Thank you for your valuable time. We hope our posters and models will explain you how urban planning changed and stayed same. Good morning, I'm J. Sachidanand. Today we are presenting about the culture of the Indus Valley civilization by exploring their attire, jewelry and entertainment. First we are talking about entertainment. The people of Indus Valley civilization were involved in art, craft and pottery to engage their leisure time. Firstly, in games, the people of Indus Valley civilization were using making these materials and playing some indoor games. In this, we have a simpler version to explain you the games. We have chess and snake and ladder. Now, let's move to jewelry. Parents, did you know the jewelry was very important part of their culture? They made beautiful ornaments using beads, stones, shells, copper, gold, silver and terracotta. Here are some examples of jewelry and here also you can see. Necklaces, bangles, earrings and hair accessories are very popular at jewelry making corner. You can make your own bead designs just like an Indus craftsman by using these materials. And some examples are here. Next we move to clothing. The Indus Valley people wore simple and elegant clothes. Men often wore long clothes strapped around the waist over the shoulder, while women wore long skirts and shawl. Cotton was the main fabric and we have some paper customs. We also highlight dance and music. While we don't have written records, clay figures in dance poses and musical instruments like small drums suggest that dance and music are part of their culture, celebrations and rituals. Finally, our compare and contrast posters show now and then culture. We still enjoy music, dance and advanced digital games just like Indus Valley people. Accessories like necklace, bangles, earrings are still inspired just like thousands of years ago. This QR code will show you the informative paragraph of the culture of the Indus Valley civilization. Good morning everyone, Jai Sachidanand. Welcome to our food and farming stall. Here we will be showing you how the people of the Indus Valley civilization grew their crops, ate their food and traded their produce. In the tray, here farmers grew wheat, barley, millets, peas, sesame, dates and cotton. Cotton was one of their most special crops. They also used different irrigation methods such as river water, canals, storing rainwater in reservoirs to support farming. Next, we have some clay models of the tools and utensils used by Indus Valley people. They use tools such as plough,
plow, sickle, grinding, and mortars, which were mainly made up of copper, bronze, and silver. They use utensils such as perforated pots to keep the food cold and clean. They have giant jars to store food and grains. They have large pots to cook vegetables and food. Here you can see some pictures and samples of grains, pulses and spices which were commonly grown or traded among the civilizations which were existed at that time, like Mesopotamia, Egyptian and many more. But in exchange they get metal, braids and other materials which were not in the local market. A display also shows about the food habit of Indus Valley civilization people. They mostly ate non-vegetarian food and they had various food options, but their main food to eat was the non-vegetarian food. They cook food in big jars like the same cooking method which we use right now. Finally, we have a compare and contrast poster which explains us about the differences and similarities between the ancient farming and today's practices. The people of Indus Valley civilization were mainly depended on the monsoon rainfall, but now we have so many irrigation systems such as canal irrigation, reservoirs and tanks, flood farming, wells, canals and urban water management. The people of Indus Valley were not having much options for spices to add in their food, but now we have so many options for our spices. The people of Indus Valley were mainly using handmade tools. Now we have so many mechanized machines, but something remained the same. The people of Indus Valley have used the farming method which we are using today. Thank you for visiting our station. We hope you enjoyed learn about food and farming. Good morning everyone, welcome to our stall. Today at our stall you will know the economy, earning practices, trading and transport of Indus Valley civilization. On our main poster you will see how the people of Indus Valley civilization earn their livelihood and connected with different countries and religions through trade and transport. First, we have charts showing the types of occupations in the Indus Valley. People were farmers, craftsmen, traders, potters, metal workers, stone cutters, bead makers and sailors. Many craftsmen were highly skilled. They made beautiful pottery, ornaments, beads, tools and seals. Their hard work created a strong economic system for the civilization. Next, you can explore our trade route map which shows how the Indus region and faraway places like Mesopotamia, Persia, Arabian Peninsula, they trade items such as cotton cloth, grains, beads, barley, precious stones, metal and etc. In return, they received copper, tin, silver and other resources that were not available in local. The Indus Valley people were used some vehicles like bullock cart and boats. The boats were almost used in the Indus River and the seas to transport goods across the countries. The bullock carts were used to carry goods across the land routes. Here, we will also explain our barter system, which was the method of exchange. In Indus Valley civilization, instead of using coins, the people directly exchanged goods such as beads, jewelries, animals, and more. We have displayed replica artifacts to represent what craftsmen traded and produced. Finally, our compare-contrast poster explains how the Indus region economy were different from today. Back then, the people used handmade goods, no currency, seals, and simple transports like bullock carts and boats. But today we have currency, passports, trucks, trains, and digital payments. For
but some similarities are still continued till today. That they also traded internationally. We also trade internationally. They trade internationally with the help of boat. We also use ships to trade internationally. As all the civilizations have been evolved, the currency also evolved. First we have physical objects to exchange, and then we have dry coins, stones as the currencies, and then the barter system which were used in the Indus Valley. And after that, the gold takes the place of currency. After the gold, the people used to make coins from the metals and use them as a currency. After that, the coins were very heavier, and then so the people made a currency of papers which we use in today's life. After that, the plastic cards came, which were credit card and debit card. After that, the electronic money came, which is the digital payments apps like the Phone Pay, Google Pay, and the Paytm. After that, in the future, we will be using the cryptocurrency. Thank you. Thank you for visiting our presentation. We hope you understand and enjoy our presentation. Jai Sachidanand. We welcome you all to today's celebration of learning. We, the students of grade 7 and 8, are excited to share our one-month inquiry journey on waste management. Throughout this project, we explored, researched, met experts, visited places, and designed real solutions for our community. Let us take you through our entire learning journey step by step. We begin with one big question, a driving question that guided our entire learning journey. That question was, how can we as responsible citizens design solutions to reduce and manage waste in our community? This question made us realize that waste management is not only government's responsibility, it is ours too. As we began, we had done see, think, wonder charts and explore many new things. And we also watched many videos of waste management. So our first guiding question was, what types of waste are generated in our community?
share our 1-month inquiry journey on waste management. Throughout this project, we explored, researched, met experts, visited places, and designed real solutions for our community. Let us take you through our entire learning journey step by step. We begin with one big question, a driving question that guided our entire learning journey. That question was, how can we as responsible citizens design solutions to reduce and manage waste in our community? This question made us realize that waste management is not only government's responsibility, it is ours too. As we began, we had done see, think, wonder charts and explore many new things. And we also watched many videos of waste management. So our first guiding question was, what types of waste are generated in our community and how do they impact human health? After returning, we shared our learning in class, but we still wanted some more clarity. So we met experts and explored agricultural waste, biomedical waste, e-waste, paper waste and plastic waste in detail in small groups. We also made presentations to share our learning with other classmates. To answer the first guiding question, we learned types of waste. After some reading, we want to explore a specific type of waste further. So we do field trip to the Gandhinagar Municipal Corporation. These explorations help us to understand types of waste which we produced every day. Our second guiding question was, how do different members in our community currently manage waste and what opportunities and challenges they are experiencing in this process. So, to answer this, our teacher gave us a task to create a process of where the waste goes after it is thrown it in the dustbin. We drew flowcharts to show our thinkings. Then it was time for us to reflect on what waste-related problems exist in our own community. So we decided to meet Sandeep Bhai from the local maintenance team of Sector 4 to understand the actual waste management issues he faces every day. After hearing his problems, we brainstormed the next step. And as a class, we decided the best thing was to create and conduct a survey through which we could figure out what solutions could we take to reduce and manage our waste. We did this pilot project with 3 buildings of Sector 4, Sanatan 1, 2 and 3. And then it was time for us to go on field. We went Sanatan 1, 2, 3 interacted with residents. We collected real data and we identified patterns, problems and area which was needed help at creating bar graphs and charts in our computers. From the data we collected and discovered some questions in the community. But we also found opportunities. Many people were really willing to participate and improve the waste management system if they received proper guidance and proper systems. This gave us a little hope that our solutions could truly make a difference. So, as you can see, our third guiding question was, what practical solution and awareness strategy can we implement to make waste management in our community more effective and sustainable? We researched how countries like USA, Japan, Singapore manage their waste. We made presentations to share our innovative solutions they were applying. We also started working on the proposal for the maintenance department for the possible solutions to our community problems. Then we started creating the profile of the buildings we surveyed using the data that we had collected from the survey. Then we designed the proposal with practical solutions. After that, we met the maintenance team once more to present our solutions. In the last phase, we started planning awareness and training session for the residents of Sanatan 1, 2 and 3. We designed posters, activities and guidelines to help people learn how to manage their waste in better and conducted a meeting with them. The meeting went really well, and now this has become a joint project of Amba School and Sector 4 maintenance team. After the meeting, you won't believe all the residents of Sanatan 1, 2 and 3 have started segregating the dry waste and wet waste. So we can call it a big success, right?
हमने हमारी स्कूल में भी 3 अलग अलग डस्टबिन रखे हैं, एक पेपर वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट और ई वेस्ट। हमने उसमें कचरा इकट्ठा किया है और हम एक कंपनी इकोलाई को ये कचरा देंगे और वो लोग इस कचरे को रिसाइकल करेंगे। And today we are proudly here presenting our journey and hope that our learning would inspire others to take action too. Thank you. Thank you. Good morning, Jai Satchidanand. Before doing anything, it was important for us to know that what objects are made up of what materials. So, we got an material awareness sheet like the sample given here. In this, we have to fill that what objects are made up of what materials. We did this activity in our school, researching many objects in some places like washrooms, classrooms, music hall and etc. We did the same thing in home by exploring different places in home like living room, kitchen and etc. Thereafter we did its reflection by exploring some questions that what material is thrown up of waste in your house and what objects are reused in your house, and we found that plastic is the most material which is thrown off and used most. Thereafter we did that 3 R's: reduce, reuse, recycle followed in our home or not. And then after we started our informative writing process. So first of all we started by watching 2 videos, one fictional means animated and non-fictional means real life videos, and then we differentiate between these 2 videos with our pairs and discuss it with whole class, and then we saw structure of informative writing, here it is, and then we again watch a video to properly understand the structure of it, and then we read 2 samples, one strong sample and one weak sample. In strong sample we analyze the structure of informative writing, and in weak sample we found out errors, and then at last we found the proper structure of informative writing. Then we got divided into groups based on types of waste like plastic waste, e-waste and paper waste. Then we did brainstorming in groups by involving some questions like human impacts, environmental impacts and solutions. Then we read an article and filled some information in pre-writing organizer given here. Then we wrote our first draft by including this format, which was checked by our peers by following that correction checklist. Then we wrote a second draft which was checked by our teacher. Then we wrote our final drafts which was published. So you can check our informative writing pieces by scanning QR code on upcoming stalls. Thank you.
Good morning everyone, Jai Sishidana. When we started this project, we saw paper as something we write on it and throw away. But over the last few weeks, we went on a journey that completely changed how we looked at our dustbins. We are here to tell you the story of paper waste. It started with a simple question. What actually is a paper waste? We looked at our own schools and homes, we realized it wasn't just old newspapers. Exactly. We have noticed that our bins were full of used notebooks, packaging material and endless flyers. We thought that paper is one of the largest part of our daily waste. At the beginning of our research, we had a myth. We thought that paper comes from trees, so it's organic. It decomposes. So, what's the problem? But our research revealed a scary truth. After meeting with our expert, Pranav sir, he is from the company who actually recycle paper waste and plastic waste. After meeting him, we realized that the problem isn't just that it decomposes. The problem is the volume. Humans are producing paper waste faster than the earth can handle it. And when we dug deeper, we found what happens when we ignore it. We learned that the impact on humans is much closer to the home than we thought. This was the most shocking thing we learned. To make just this one sheet of A4 paper, it takes around 10 liters of water. When we found that out, we realized paper waste isn't just wasting trees, it's wasting water. As it gets worse, we learn about the health costs. The process of making and bleaching paper causes breathing issues like asthma for the workers and releases chemicals which can damage skin and eyes of the workers. And when we burn this waste, it releases methane, a greenhouse gas which is actually more dangerous than carbon dioxide. That led us to look at the bigger picture, the environment. We saw how forests are being wiped out to feed our demand for paper, destroying the homes of many countless animals. We also traced the journey of paper factory. They pump out carbon dioxide and nitrogen oxide. We realized that by wasting paper, we are directly fueling the climate change. So we asked ourselves, what can we do? Then we realized that we can't stop using paper, but we can change how we treat it. Our biggest takeaway is the power of 3 R's. If we recycle 1 ton of paper can save 17 trees. This journey taught us that how can we switch to eco-friendly materials and plant more trees to pay back when we take. This project was not just about learning facts, it was about taking responsibility. We hope our journey will inspire you to think twice before you crumple that next sheet of paper. Thank you for listening. Good morning everyone, Jai Sachidhanand. Welcome to our station. Before this project, plastic was just a part of our daily lives. We drank from it, ate from it and threw it away without thinking. But our journey began with a documentary that acted as a wake-up call for our entire group. We realized that the bottle we use for 5 minutes stays on this planet for hundreds of years. We aren't just living behind waste, we are living behind a legacy of pollution. Once we opened our eyes to the problem, we started seeing it everywhere around us. We saw it clogging the drains that caused flooding in our city. We saw stray cows and dogs eating plastic bags mixed with the food waste. It was heartbreaking to learn that the turtles and fish are dying because they mistake our trash for food. We realized that the plastic doesn't just go away, it invades the home of innocent animals. But most terrifying thing that we learned wasn't about what we can see. It is about what we can't see. We learned about microplastic. When plastic burned or break down, it released toxic gas and tiny particles. Our research shocked us when we found these tiny particles in food, water and even in human body. It wasn't an environment problem, it is a health emergency for each and every person. Some of our classmates did a field visit to plastic recycling facility.
Pranav sir, who owns the facility, is very passionate about creating awareness for proper plastic waste management. He first at the facility he recycles, collects the plastic and segregates into the 7 types of plastic. After that, he creates new products such as benches and shawls. He also manufactures machines for the plastic molding. One of the most eye-opening part was when Pranav sir asked us to look into our surroundings and see which material is around us. After that, we realized the plastic we use all the time. Plastic is everywhere. It is very hard to recycle. So the best solution is to reduce the waste. We learned that a simple switch like using steel bottle or a cloth make a huge difference. We also learned that how vital it is important our waste to separate home and school, so it can be recycled. We transferred from being part of the problem to becoming a part of solution. And now we want to see how much you know about plastic around you. Good morning everyone, Jai Sachidanand. When we started this project, we thought hospital as a place that saves life. But we found a silent danger, biomedical waste. We realized that treatment of human and animal leaves behind a dangerous trail. Used bandages, body fluid, injections and lab waste. Our journey taught us that this isn't just a waste, but it is biologically hazardous. If very such place is meant to heal people, do not manage its waste properly, it can spread diseases to the community. The turning point in our learning was the session with our expert Kavan sir from a company called E. coli, who collects biomedical and e-waste and disposes of it correctly. That is where reality hit us. We learned that improper disposal is a direct threat to life. We were shocked to know that a simple mistake in disposal can lead to life-threatening diseases like HIV and hepatitis B. But the thing that touched us the most was the learning about sanitation workers and rag pickers. They are at a high risk of injuries and infections every day. Just because someone else didn't dispose a needle or a bandage correctly, we realized that this is a human rights issue, not just a waste issue. We learned that although waste should not be thrown in a black colored dustbin, we explored strict color coding systems used in hospital. For example, highly infectious waste goes in yellow colored dustbin for incineration. Oi, they decided. To conclude our journey, this project changed our perspective on healthcare. We learned that biomedical waste is a serious responsibility. True healthcare doesn't stop when the patient leaves the hospital. It only ends when the waste is safely destroyed. We hope that our presentation helps you to understand by following the right precaution we can ensure healthcare heals people without harming the world around us. Thank you for listening. After understanding the danger, we researched the solution. We found that safety depends on segregation at source, separating the waste the moment it is generated. We also learned about the fascinating technology used to treat the waste, like autoclaving, which uses a high-pressure steam to kill the germs, and incineration, which burns the waste at a high temperature. We also learned that by training the staff to use protective gears like glove and mask is only the way to keep the system safe.
Good morning everyone, Jai Sachidanand. When we started this project, we looked at our homes. We saw drawers full of old phones, broken chargers and tangled headphones. We realized that while we love upgrading to the latest technology, we rarely think about the old gadgets. Where do they go? We asked ourselves, is it just trash? Our research gave us a scary answer. It's not just trash, it's toxic. We met an expert named Kavan Sir from the company Ecolab. We got to know that e-waste is a very fast growing waste stream in the world. We were shocked to find that the mobiles which we use are not just made up of glass and plastic, but they are also made up of heavy metals like lead, mercury and cadmium. When we throw our devices into the regular dustbin, we are basically throwing poison into the earth. Our journey took a serious turn when we investigated the human impacts. We read heartbreaking stories about children and orphan workers from informal recycling yards. We got to know that this exposes them to poisonous fumes and this causes them lung diseases and skin burns. Our e-waste is not just an environmental issue, but it's a human rights issue. They break screens and melt wires without any safety gear just to take metal out. And we also got to know that our old phone can be someone else's sickness. We also looked at the batteries. We found that batteries contain lithium and lead, and our laptops and toys contain batteries like this. If they are treated poorly, it can be ticking time bomb for us. If they leak or burst inside the landfill, it will cause a huge environmental issue. This led us to map the environmental cycle. We found that when e-waste is dumped, the toxins don't stay at one place. They seep into the soil, killing the fertility of the land. Then rainwater carries these poisons into our rivers and lakes. We realized that the e-waste which we throw away eventually comes back to us on our dinner plates. So, how did this change our behavior? We asked ourselves a question. Do I really need a mobile or I just want one? We learned the importance of repairing. We promised ourselves to try to repair a mobile which is broken before buying a new one. Then we got to know about government guidelines. We now know that we'll never throw our e-waste into regular dustbins, but we'll take them to authorized collecting centers. And our team has committed for being responsible for our own digital footprints. So I hope you will also join us from keeping our planet safe from our own technology. Good morning everyone and Jai Sachidanand. Welcome to the Agricultural and Organic Waste Station. Now, when we started this project, we had a big misconception. We thought farming is natural. It's not synthetic like other types of waste. Then how can it produce waste? The truth is, it does come from the earth and it is natural, yes. But the sheer amount produced makes it a massive challenge to manage, both for us and the environment. That led us to our biggest question. If it is a biodegradable, why it is that problem? We met an expert named Dinesh Goswami, who is the director of R&D at the Western Bio-Vegetable Seeds. While the agriculture waste can decompose, nature takes time. This can affect humans and environment by spreading diseases and affecting the biodiversity. But our journey didn't end with the problems. We tried to look for solutions, and for that we visited the composting section at Gandhinagar Municipal Corporation and found something amazing. Waste into wealth. This so-called waste is actually a resource. A real challenge they are facing
is that not all societies are segregating, making this process way harder. This visit really opened our eyes. Composting is the best solution to reduce agricultural waste. We'll be teaching you how to make it. You take your greens and mix them with browns. Soon, invisible microorganisms will work on this pile. They will transform the trash into this nutrient-rich soil. Soon, organic fertilizer supports healthier plant growth and lower carbon footprint. It feels like we are finally closing the loop with nature. The best part of our learning, you can do this too. We realized that you don't need big farm to make bold difference. Whether you are living in house or an apartment, you can start composting your waste in small bins. Your waste turns into food for your plants. Thank you. We usually think of waste as something dirty, smelly or useless. We just want it to be gone, isn't right? But our visit was to the vermicompost site of Gandhinagar Municipal Corporation, which completely changed our mindset. We learned that Gandhinagar produces 3,000 tons of waste every day. GMC collects waste from many parts of the city and brings it to processing centers. Then the wet waste is gone to the vermicompost site. At the vermicompost site, earthworms are added to the wet waste. These worms break it down naturally and quickly. They provide moisture because earthworm needs the right environment to work properly. We realized that this composting process is a very scientific process. It takes about 45 to 60 days to compost to be ready. Then the compost is still being checked by its quality in it, by smell and its texture. Then the compost is gone for sieving. In it, all the unwanted particles are removed from it. We learned that GMC is making a biogas plant which is made from animal waste, and it is a clean source of energy. We met Sir Sandeep Goyal, the assistant director of GMC. He was very passionate about such projects. He and the GMC are tying up with different NGOs, private firms, schools to do public participation in awareness. We are also happy to see that they built many houses for the workers and the rag pickers working there. Also, a small school running by NGO ensures that every children is getting basic education from their side. Our visit showed us that how much GMC work for us behind the scenes to manage the waste. So, if we segregate our waste properly at household only, so it will make a huge change and it will help to keep clean Gandhinagar city. Thank you, Justice Anand. After learning about the different types of waste and the global waste crisis, we wondered that this was a problem even in our community. So we looked at our neighboring communities like Adan and Shantigram and saw that they are successfully segregating their waste. We thought that if they can do it, so why can't we?
We decided to speak to the maintenance department in Sector 4. We called Sandeep Bhai in our school for better understanding the problems. They explained that most of the people did not have awareness about the waste management, and some of are not willing to segregate their waste. Now Ronit and Parth will say some shocking points about waste management. About 2.5 tons of the trash is generated only in Sector 4 daily. About 2 trucks are required to take this trash. Our trash is increasing so fast that we are requesting for the third truck now also. We realized that instead of reducing our waste, our community is producing more of it. A lot of our trash is going into dump site and is burned. We also learnt about some companies like Nepra, which are ready to take our waste. But as we are not segregating the waste, they refuse to take it. So instead of getting recycled, our waste is going to the dump site or getting burnt. Along with that, about 40 workers are working in 80 Sector 4 to keep the society clean and collect our waste. And also, if we not segregate the waste, our waste will turn into these big landfills. After the meeting, as a class, we reflected on the challenges of the waste management in our community and how we are a part of this problem. We discussed that there must be a way that we could persuade others and make them aware. We asked Sandeep Bhai what would be a good place to start with, and he suggested that we can start with Sanatan 1, 2 and 3. Before taking any action, we discussed that we need to understand their readiness. For this, we created the survey. Jai Sachidan, we wanted to understand the problems of waste management in our community. Our goal was to meet the residents of Sanatan 1, 2 and 3, ADPL Sector 4 to help us identify what are the right steps to be taken to start the waste management. We realized that we would need survey that helped us gather specific data we needed. Our survey had a clear purpose to understand what actually happens to waste produced in our community. We aim to collect accurate information about the amount of waste generated, level of segregation, disposal method used, and the awareness among residents. This data help us to identify gaps, challenges, and opportunities for the improvement within our locality. Before we created the survey, we realized that we have never created the surveys. We took some help from teachers to understand the survey making process. We not only understand the difference between open and closed questions, but also how to frame questions and answer choices to receive precise information. To create this survey, we discussed as a class the specific categories in which we need answers. This includes 4 categories: general information, managing household waste, awareness for waste management process, and community readiness. Okay, so we divided ourselves into 4 groups and had brainstormed which questions to ask. Then we made brainstorming web like this, and then we met as a class and had discussion about which questions to keep and how to improve them. Just like this, we edited this question as we didn't want it was matching to another one. Just like that, we in all the charts we did this, and together we had all the survey, and then our teachers explained us that we must be respectful to the person whom we are taking survey and how it is important to gather answers while
the survey we are conducting? We went door to door and spoke with residents and collected the data. Overall, we really enjoy ourselves and we learned the importance of communication and teamwork. We received positive response, but some challenges we faced were some people were not ready to talk us, a few residents did not open the door, a few people did not give the clear answers. The next step was to compile the data to help us further to build profile for each building. As we had divided ourselves into teams, we put all the data together. We took the data and created data tables and data graphs. This process was a lot of fun and we learned how to collaborate together on Google Sheets. Thank you. Our next task was to work with the maintenance team and hold a meeting for the residents. A group of us came together and decided on the flow of the meeting. We designed a flow that wasn't about blaming anyone. It was about showing them a better way. We wanted every resident to leave that room knowing exactly what to do. We prepared a content covering the dangers of mismanagement, an analysis of the data from our community survey, types of waste, training on how to segregate waste, household tips, and creative best from waste ideas. We divided ourselves into teams to brainstorm what content to include in each category and how to convey it. Some of us took care of creating the PPT and also setting up the AV. And you know what? It worked. The best part was the energy in the room. We didn't just talk. We connected the residents directly to the maintenance team to ensure that the segregation happens every single day from now on. We ended with the powerful moment where the residents stood up and took a pledge to keep our community clean. So now it showed us that if you have a plan and a passion, you can change your community. So now the change starts with us. Thank you. So as you heard from the previous group, we had created a profile for Sanathan 1, 2 and 3. As you can see in the information which is dotted below, we included key findings and patterns from our survey. After having a class discussion of the document, we brainstormed some action steps such as taking a training session and creating awareness among the citizens. We came on to the conclusion that we'll need to meet the residents. But before meeting the residents, we needed Sandeep Bhai's opinion, the head of the maintenance department. We built a proposal for Sandeep Bhai. It not only included the building's profile but also had some action steps. We proposed the following. We had two main action steps. The first, a waste management system. We had in it we had strict rules and regulation, a common bin on each floor for the wet waste provided by the maintenance team for all 4 flats. The household will need to purchase their own small dry waste bin for themselves. Penalty system for houses who are not segregating the waste. The second most important action step, segregation awareness. Common awareness meetings with residents, posters and flyers on social media platforms, and the lift areas. After having good discussion with Sandeep Bhai, we agreed on following action steps. First, resident will need to purchase at least 2 dustbins, one for dry waste and another for wet waste. Second, cleaners will collect the separated waste daily. And finally, we should hold a meeting for residents to create awareness and spread them and train them how to segregate the waste.
compiled the data from the survey in Sector 4, Sanatan 1, Sanatan 2 and Sanatan 3. As you can see, mostly all of the residents have at least one dustbin in their home. Several households reported that having 2 or more than 3 dustbins in their homes. Most people generating more than 500 grams of waste. Therefore, we notice having a multi-bin system for segregation is not yet a standard practice in all the households. There is a large group of people who are already throwing dry and wet waste into separate dustbins. When we asked whether they were finding creative ways to reduce dry waste, we realized that most of them simply throw everything away. Same goes for wet waste. Most people simply throw everything away rather than using it for compost. In summary, though many people separate their waste, the journey stops there. We realize that the concept of reusing and composting are almost missing. Most residents simply throw everything away, missing a huge opportunity to turn that waste into resources. Here is compiled data of Sanatan 1, 2 and 3. This much people are segregating their waste, this much sometimes, and this much never segregates their waste. This much recycle and reuse their waste. This much collect and give it to others. And this much people throw it with their other waste. Many residents know waste is harming our environment and they are also aware of government effort. But maximum number of people don't know where the waste really goes. It was shocking to see that there is awareness, but they are not really translated into their actions. And people know there is a problem, but they are not really solving it. To help government, many residents are doing recycling. The resistance to change is almost zero. 47 લોકો સનાથન 1 માંથી, 36 લોકો સનાથન 2 માંથી અને 48 લોકો સનાથન 3 માંથી contribute કરે છે segregationમાં. અને 95% of residents are willing to attend awareness session. We are very happy to see that residents are with us in this initiative. The residents don't lack the will, they lack the way. We use the data we collected to create a summary report. In the summary report, we include different patterns analyzed from the data. Thank you. To talk about how other countries manage their waste. Japan is a small island with almost no space for landfills, so people follow very strict waste rules. Many cities sort their waste into 10 different categories using transparent bags. We learn about Japanese idea motanai, meaning don't waste anything. Recycling is a cultural habit. Most of the waste goes to high-tech incineration plant with advanced filter to control pollution. Japan is still struggling with plastic packaging like individually wrapped fruits and snacks. Japan taught us that technology is helpful, but attitude matters the most. Waste management starts from a mindset called Motanai. Next, we studied Singapore, another tiny island with no spare land. They asked, if we can't dig a landfill, what do we do? Their answer was brilliant. Turn trash into energy. Most burnable waste goes to waste-to-energy plants. The waste is burned to produce electricity and reduce the volume of waste by 90%. In a way, the lights in Singapore are partially powered by the waste they threw away yesterday. But even they are man-made. So Simeka Island is filling up too. Singapore is heavily focusing on the 3R and strict laws on e-waste. Companies which make electronics are also responsible to take them back to make their islands safe and clean. We learned that this system is expensive and citizens share the cost. Singapore showed us that necessity is the mother of invention because they had no choice. They created one of the most advanced systems in the world. Singapore showed us that
if we have limited space, we can have unlimited creativity. Thank you. Thank you. Today we are going to share few facts about Rwanda and Sweden's waste management system. Sweden amazed us. They are running out of trash. Yes, you heard it right. They are running out of trash. Less than 1% of waste goes to landfills in Sweden. They have non-recyclable plants which convert the waste into energy, and this energy is used to provide heating for 1.2 million homes and electricity for another 800,000 homes. The funniest part of Sweden, they do not have enough waste to run these plants, so they import waste from other countries like Norway and the UK. So these countries pay Sweden, and Sweden gets fuel and money also. But the real success comes from the people. Swedish citizens sort everything: paper, metal, food, plastic. Some people worry about smoke. A big lesson is that waste can be resourced when it used wisely. Rwanda, small country, big heart, zero plastic. Now, next we study Rwanda. Unlike Sweden, Rwanda doesn't have expensive machines. Back in 2008, they made a bold move. Plastic bags were completely banned. Even at the airport, if you were land, they will make sure that you are not bringing plastic in. The best thing we learned in this project was Umuganda, in which on the last Saturday of every month the country stops. Everyone from president to villagers come together to clean neighborhood, streets, plants and improve communities. They showed that cleanliness is not a job in Rwanda, it's actually a national duty. There are companies which convert the plastic into construction materials such as waste, such as cement, bricks, stones and etc. Showing that innovation doesn't need a big budget. Rwanda is a small, landlocked and developing country, but they proved that poverty is not an excuse for pollution. Their strength is community spirit. Thank you. Thank you. Good morning everyone. When we started our journey, we studied about USA. We expected advanced solutions, but when we researched about it, we found that being rich does not mean being clean. It often means the opposite. America throws about 2 kg of trash per person per day, one of the highest in the world. This comes from culture of consumption, loads of packaging and disposal items. We found that USA does not have a strict national system. It's patchwork because only 32% of the waste is recycled and 50% of the waste is buried in the landfills. And modern landfills try to capture methane gas from the rotten trash and convert it into electricity. Some cities gives us hope, like San Francisco, collecting food waste for composting. The USA taught us that you cannot simply solve waste problem if you keep buying and throwing too much waste. The real changes started with reducing at the source. Next, we studied about Germany. Germany recycles over 65% of waste regularly. Their success comes from the strict rules and discipline. Good morning, Jai Sachidanand. Welcome to the final part of our journey, India. After studying the world, we look at India and the numbers really scared us. India generates 1.5 lakh tons of waste each day with 1.4 billion people and rapidly growing cities. We saw the problems clear: mixed waste, overflowing landfills and lack of infrastructure. But we got hopes through Swachh Bharat Abhiyan and some amazing cities. Our first modern country was Indore. It stays the cleanest city of India because of discipline. 100% door-to-door collection and Govardhan bio CNG plant.
which turns wet waste into fuel. Then our journey took us to Pune, and there we found a complete different approach. The Swachh Cooperative integrated rag pickers into the formal system and provided them stable income. We also learn about EPR, Extend Producer Responsibility. Now companies must take back their plastic and e-waste. So responsibility is being shared, not just on citizens. Our conclusion: India has big challenges, big solutions. Pune's technology plus Indo's heart shows that the system only succeeds when citizens participate. India is waking up to waste crisis, and we are aware too. So we are ready to be the citizens that is Swachh Bharat needs. Then we went to South Korea. Their ideas were unique. Make waste costly, so people think before throwing it. It is called volume-based waste fee. You have to use government-approved bags, and the rule is simple: the more waste you generate, the more you have to pay. It forces every household to think that, do I really want to throw this away, or I can recycle it? Their biggest achievement: 95% food recycling. They turn food waste into animal feeds, fertilizers, and biofuel, a true resource. They also use smart dustbins, where you have to scan ID code, the bin will open. You have to weight your waste, and on the basis of weight of your waste, you have to pay some charges on it. It feels futuristic. But South Korea isn't perfect. They are still struggling with plastic packaging like rest of the world. But strict laws are helping. South Korea is proving that by strict laws, smart technology, and public participation, anything can be possible. Thank you. Good morning, everyone. So we are here to share you the learnings we got from this waste management project. Types and categories of waste. We learn to identify the waste and to differentiate between various types of waste. It includes organic, wet, dry, hazardous waste, e-waste, and agriculture waste. Waste management principle. We learned 3 R's. They were reduce, reuse, recycle. Global best practice. We learned how other countries manage their waste. Furthermore, we learned about the system of management. We learned about the formal government sector and the informal sector, which contains the kabadiwalas, rag pickers. Then we learned about the impact of waste, which is how different types of waste adversely affect the human health and the environment. Then we also learned how different cities of India like Delhi, Pune, Mumbai, Gujarat face different waste problems, and we also learned about local sites like Pirana landfill. Yes, Arshil. We also learned many things during this project, research and inquiry. We learned to formulating inquiry questions, researching articles, and gathering more and more information from videos and guest lectures, data collection and auditing. We learned to conduct household waste audits, observe material composition, and record data, survey design and exhibition. We developed many skills during this project, such as designing questionnaires, conducting door-to-door survey with staffs and residents, and recording responses, data analyzing and visualization. We learn to analyze the data, identify pattern, create tables, and visualize the data from the graphs. Communication and presentation. We practice public speaking through presentations, writing expository essay, writing community profile, and speaking to residents. Critical thinking. We use the daily routines like see, think, and wonder to analyze visuals. Collaboration. We were assigned in teams for project work like researching, field trips, and presentations. And Maurya, what about our values? Empathy and respect. We developed empathy for the challenges faced by the rag picker and understood the dignity of their labor. Second, environmental responsibility. The project developed a sense of personal responsibility to reduce our own waste and influence our families, neighbors to do the same. Third, curiosity. We cultivate a mindset of inquiry by asking where does it go rather than the accepting the waste just disappear and setting our path in the project. Moreover, we learned about the solutions oriented. Instead of identifying the problems, we developed an attitude to find the solutions to them and propose them to the maintenance team. Global citizenships. We learned about the different waste management systems of different countries, and we developed an open-mindedness to adopt the international best practices in our own community. Pavitra,
can you share our takeaway from this project? Yes. So first takeaway is interconnectedness. We understood that waste is not just a local annoyance, but it is a global issue with far-reaching environmental and health consequences. Second is source segregation. We understood that critical step in effective waste management is doing segregation at the source to prevent the contamination of recyclable materials. Third is waste as a resource. We grasp the concept that waste is a resource in the wrong place and can be converted into useful products, energy and compost if managed correctly. Fourth is systemic gaps. Through community audits, we understood the gaps between residential awareness and actual practices. Last is civic responsibility. We understood that waste management is a shared responsibility involving individuals, communities and the government, not only the task of municipality workers. And education is very important to spread awareness. Yes, as also mentioned before, throughout our entire journey of learning about waste management, we discovered that waste is a hidden danger in every house and every community. But we also understood that even small steps like segregating the waste and reducing plastic can lead into big positive changes. So now we invite you to take a simple but powerful action that you can follow every day. Now, this is the time we all reflect on what we can do. Here on our chat, we have different options from which you can choose. Please choose the action which you feel you can truly follow. Here is a pen to write your chosen action. Please write it clearly because it is your personal promise to help keep our community clean and healthy. Once you will finish writing, we will help you to place it on our wall. This wall will remind all of us that a change begins with us inside our own home. Thank you for writing your action. We sincerely hope that you will follow it every day. And together we can make our city cleaner, greener and safer for everyone. Thank you for supporting us and being a part of this mission. And now, here we try to implement these rules in our school where we have segregated waste in our school and also made recycled and reduced products from old items and plastic. Jai Sachidanand, we are here to share the journey of our grade 9 inquiry project. We investigated a problem that affects all of us, driven by one crucial question: are you controlling social media or is social media controlling you?
This entire project was a student-led investigation built upon answering key guiding questions through active research. Step 1. The wake-up call. Our starting point was the debate on potential ban of social media for kids under 16 in Australia. This introduced our central driving question. We started with a debate in the classroom on topic, should social media be banned for kids under 16? This exercise was critical because it forced us to think critically of different perspectives that we hadn't thought of before. We realized that we needed answers, so we set guiding questions for whole project. We also decided our ways to get answers of this question. The first thing we did was to look at our own habits. We used a self-tracking sheet to write exactly which app we use, how long we were on them, and how we felt afterwards. This was the point we started paying attention to our own screen time, but we realized social media wasn't a huge problem for our classroom. However, we were aware that currently it is a huge problem in our community. Step 2. What is happening around us? To see if social media is a real problem in our community, we became survey experts. We learned how to form good questions about the topics like usage pattern and impact on well-being. We created Google Forms and sent it to many people. We personally surveyed elderly at Niran and young children. We received 250 responses using the data. We created data table and graphs to clearly show the pattern. It allows us to prove by number how much time people spend on social media apps and why they use them for. Next, we wanted to know how the apps are designed to keep us scrolling. We watched a documentary, The Social Dilemma. The documentary itself was a mature realization. We understood that how the algorithm works. They just shows us the content that our eyes are glued on the most of the time. Our guest expert, Mr. Soham Mehta, who is himself a data analyst, explained us that they collect thousands of data points on us. They use these data points to target on us and also change our mindset. Our whole class was very shocked after meeting him and also inspired to pursue the project further. Step 4. The solutions. Then we investigated the effects of social media has on our brain by meeting our next expert, a psychologist, and we found out that receiving an unpredictable like or comment triggers a rush of dopamine, the brain's reward chemical. This helped us understand the mental reasons why we get addicted and how to set personal limits. Taking action. After understanding all these aspects, we wondered why not to explore the possibilities for creating social media guidelines for our own country. To do that, we researched what other countries are doing to protect their kids. We looked at Australia banning kids' account under 16, France requiring parental consent for kids under 15, and some other countries. Using all this knowledge from our own scrolling to global laws, we created our own practical social media guidelines for young people. We also created a workshop that you will attend or may have already attended to give people practical ways to balance their social media usage. We learned from the inquiry simple and awareness is power. We learned that by understanding the technologies, actual meaning the algorithms and the dopamine system, we can stop being the passive users. And this is how you control social media and not the vice versa. So now we leave you with the one question that drove our whole project. Are you controlling social media or is social media controlling you? Thank you. Jai Sachidanand, welcome to Survey and Research Stall. Today we are here not to judge anyone but to share what we found. So after understanding our topic, we wanted to know about social media, that how it affects all generation and other students. So we created a survey. In that we made some question and divide ourselves into other groups. Then we made question and finalized some question from there and divided them in total 5 buckets. It was usage pattern, purpose of use, impact on well-being, privacy and safety concern, and social media behavior. We created Google Form sheet and sent to ATPL community, then Niranj and younger children. We totally collected 250 responses. On the basis of that, we made data tables, charts, graphs. From that, today we are here to present you usage pattern and purpose of use. Let's talk about the screen time. The age 15 to 30 are the heaviest users of social media, which is 2 to 6 hours daily online. 7 to 14
are using social media for a very little amount of time, which is 0 to 2 hours. But subset 21% are using social media for more than 6 hours. Then 51 plus age group are using social media in the range of 0 to 2 hours. Second question is, which platform do you use most frequently? This graph shows us which age group prefer to use which app. YouTube is dominating almost every age group, particularly 7 to 14 and 23 to 30. Instagram usage is heavily concentrated in the youth, peaking at 86% for the age 15 to 22, but drops significantly after the age of 30. WhatsApp is preferred tool for communicating among adults, seeing its highest usage in the age 41 to 50, which is 83%. Snapchat and games are exclusively used by the youngest age groups 7 to 22. When do most people use social media? Younger users 7 to 22 tend to be active in evening, likely after their schools. Adult users 23 to 60 shifted their device throughout the day, likely for their works and routine. We asked the user what are their main purpose for using social media. Entertainment and games is the overwhelming primary driver for the age group under 40. It is speaking 90%, the age group 15 to 22. The education purpose is the most important and major factor for the age group 15 to 30, as it shows the students' early career phase, which is 61%. Devotional purpose becomes the number one reason for the age group 41 to 50, which is 69%, even surpassing entertainment and news. Staying connected with friends and family is the main purpose for the age group 50 plus, which is 33 to 54%. We asked users how often they post or create content, such as stories, reels, blogs, and videos. Across every single age group, the most common response was never regarding posting content and videos. This confirmed that the vast majority of people, they consumers rather than creators. The age 15 to 22, the most active, with 35% posting occasionally and 4% weekly. So even they are posting very rarely. We are going to speak about social impacts on social media behavior, privacy and safety concerns, and well-being. So our first question is, we surveyed to check, is social media actually impacting on your self-esteem and body image? So most common answer overall was no significant impact, but age group 15 to 22 reports the most negative impact for 35%, where surprisingly 41 to 50 reports most positive impact for 41%. Prolonged mobile usage usually leads to the range of physical symptoms. We asked surveyors to find if they have experienced any of the symptoms. We found fatigue, tired eyes and headache are the most common issue for the active workforce and students. Age 15 to 50. Age 7 to 14 as reported often at surprisingly high rate, while seniors 60 above has reported rarely at lower rate. Second, we asked surveyors if they have experienced or witnessed cyberbullying or harassment on social media. We found that witnessing harassment is most common for the age 15 to 22 at 29%. While we often associate cyberbullying with teens, 60 above has reported experiencing it personally at 28%. This strongly suggests that the seniors are being targeted for harassment and online scams. When speaking about taking only safety precautions, both the youngest 7 to 14 and the oldest 60 plus are most vulnerable. Over 50% of both taking none of above
for safety precautions. User age 15 to 50 are highly security conscious about safety precautions with high rates of using strong password and avoiding unknown links, peaking at 90% of 23 to 30. We asked surveyors how honest do they feel on social media posts compared to their real life. We found that majority or all over the group mostly does not post and are consumers rather than creators. But the age 15 to 22 and 23 to 30 are the most active in terms of posting content on social media, and they also get affected by likes and comments, while they still claim that it affects them somewhat or little. This shows that they seek validation. So we leave you with the question that drove our entire project: are we controlling social media, or is social media controlling me? Good morning. As we know, we use this device every single day. We are just scrolling, liking, and have fun. But during our project, something changed us. We had seen a documentary known as Social Dilemma. We also met an industrial expert, Mr. Soham Mehta. And what we found really shocked us. If we don't pay for the product, then we are the product. So how do they sell us? Mr. Soham explained us a concept called real-time bidding. It is fascinating but also scary. Imagine you are scrolling through Instagram and you stopped on a post for 2 seconds. Immediately an invisible auction begins. This process happens in 0.01 second, even faster than a blink of eye. Advertisers bid for our screen space. Highest bidder wins. And we see the advertisement on our screen. It is calculated manipulation. Our research shows us that the algorithms make digital model of you. They exactly know who are you. Think about political election. The campaign manager won't show ads blindly. They use our data. In which state, in which district, and what is the mood of that person. If algorithm knows that you are supporting specific party, they show their achievement ads. If the algorithm knows that you are against them, they show their emotional ads. And if you are neutral, they show developing ads. If you want to buy an iPhone, you just discuss with your friend. There might be possibilities that you show iPhone ads everywhere. It's not magic, it's power of data. As we speak to expert and doing this research, what is your takeaway? We are not trying to say that delete the social media. Social media is neutral. From social media we can learn, grow and connect. But right now the balance is off. So we need to learn that we need to be aware and we need to wake up. So we leave you with the question that drove our entire project. Are we controlling social media or is social media controlling us? As we know that how you can understand that how data transferred and they collect data. For an example, we have a profile data close. So in first, watch mostly between 11 to 1 a.m. Search for ways to stay focused, sleep music, quick snap ideas. Follow page on study tips, anime and funny memes. Add clicked energy drinks, headphone, stationery and save a moment of motivate quotes. It might be a teenager who used this. Thank you.
everyone, Jai Sachidanand. So in the previous troll you have heard about algorithms and the data. But here you need to understand something that you cannot see in the code, our own mind. To explore this, we didn't just refer textbooks. We acted like real researchers, analyzed articles, made claims and supported them with evidence. But the most impactful part of our journey was to interact with professional psychologist, Mrs. Khushbu. She helped us to see that social media is not just an app in the mobile phone, but it is a chemical trigger in our brain. And to be honest, everything she said just felt like she was specifically talking about us. Mrs. Khushbu introduced us to a chemical called dopamine. She explained that our phone operates like a digital slot machine. Every time we get like and notification, our brain releases a reward chemical. I realized this during the project. I check my phone when it hasn't buzzed. We all do it. We wake up before we even brush our teeth. We are scrolling. The psychologist explained that this isn't just a bad habit, it is our brain biologically craving the chemical reward. We aren't just bored, we are hooked. Beyond biology, we also learned about the comparison traps. On social media, we see everyone's best moments, their vacations, their achievements, and their edited photos. But we compare their highlight reel to our behind the scenes reality. This affects our confidence, our mood, and our body image. We realize that many of us are letting a screen dictate our self-worth. I'm sure there have been times where we all have fallen into this trap. I definitely have. So we also talked about how this affects our daily life. The professional psychologist shared a sign of addiction and we recognize them in our daily life. How many of us tried to do homework but got distracted by one notification and lost an hour? How many of us sleep late night because just have to finish one more video? We think that we are just procrastinating and feeling anxious when phone is taken away. But instead of solving problem, it often creates a cycle of anxiety. But we learn that we use social media to escape, to hide from stress or loneliness. It is a loop that is hurting our focus and our sleep. However, the conclusion of our project isn't that a social media is evil, it is about how we use it. We asked Mrs. Khushbu, how do we break the trap? Her advice was practical. First, be conscious. Don't pick up a phone just because you are bored. Second, curate your feed. Unfollow all the accounts that make you feel bad about yourself. Third, digital break. Disconnect to reconnect with reality. Through our claims, our evidence, and our expert insights, we learned one major lesson. Social media is a tool. If you use it consciously, it can help you learn and connect. But if you use it without thinking, it will control your habits and your happiness. So, we leave you with a question that drove our entire project. Are we controlling social media or is social media controlling us? Hello everyone, we are here to share the most important thing which we have learned from researching social media laws worldwide. As you know, everyone uses social media, but without rules, it can be dangerous. Our study showed the rules are essential for our safety. We read articles, explored 5 major countries to find the best ideas for a safe framework. We want to show you the most effective rules we discover. Social media is used worldwide. Every country uses social media, but there are some specific rules and guidelines followed by every country for social media, and we have selected these countries for following the rules. Like in USA, there are 3 major guidelines followed in USA. First, we should not share any private or personal information on social media. Second guideline is that in USA, nobody could share the inappropriate photos of anyone below the age of 18 on social media. And third guideline is by COPA Act. It states that in COPA Act, social media platform should write and label the minimum age required for using that platform.
Like if the Instagram is 18 plus, so in USA they should label it like 18 plus, and they should label it in all social media platform. Now in Australia, social media is banned for the children below the age of 16. Now in China, as AI is rising nowadays, there are many content made by AI. So in it, we can make content by AI, but content creator who generate the videos by AI should properly label made by AI and all in China. Now in Germany, we all know there are many type of content on social media, like hate speech, dangerous content, illegal content. So these contents should be removed by social media platform in Germany within 24 hours. And if they fail to do it, then they should pay fines. And in UK, there are same guidelines followed like Germany. Like below 16, people should not post any illegal content. And in UK also, the illegal content is removed. Now in India, there are many guidelines, but it's not executed properly. So let us listen what are the guidelines in India. So, first guideline is that accounts which are created under age group of 16 must be concerned by their parents and linked with their parents' account. Adult content cannot be shown to that account, and platforms which are showing adult content to that platform must be penalized. The reason behind is that sometimes may happens parents don't know that what type of content is their children is watching. By this they can know, and adult effect of bad content cannot be fall on them. Second guideline, AI content must be clearly labeled, in which many misinformation is spread. By adding this guideline, people know which information is real and which is made by AI. Third, label a disclaimer on every abusive content. By labeling every abusive content, people should know this is abusive content, and if they are watching, then responsibility made of them if they are watching that content. So fourth guideline is original identity should be displayed. So we all know, like in social media, many children use social media by adding their fake dates and fake birthday. And so in that we can do in guideline, like in social media, before creating an account on social media, we should compulsory apply any government proof like Aadhaar card or passport in it, and then it autofills all information. And if our age matches or it is above the age of minimum is required for using social media, then only the account should be created on social media. Thank you. સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ અવાજ નથી આવી રહ્યો કોઈનો? શું તમને બધાને ખબર છે કે આપણે આજે અહીંયા કેમ ભેગા થયા છીએ? અમે છીએ પોલ ખોલ કેમ્પેનના મેમ્બર્સ, અને અમે આજે એક મહાદાનવીય રાક્ષસની પોલ ખોલવા જઈ રહ્યા છે. તો ચાલો હવે આપણે શરૂ કરીએ ત્રિમંત્રથી. નમો વિક્રાય, નમો હરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વત્સાયાણમ, નમો લોરે સૌ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો સૌ પાવપણાશણો, મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ પરમં ભવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. બધા જ મારા વશમાં છે. માણસ
પોતાના ઘરના લોકો કે મિત્રો સાથે સમય નથી વિતાવતો, કારણ કે તે બધો સમય મારી સાથે હોય છે. ખાસ કરીને યંગસ્ટર્સ અને બાળકોને તો મેં રમતના મેદાનમાં જતા અટકાવી દીધા છે. એ લોકોનું ધ્યાન મેં તોડી નાખ્યું છે. મારી સ્ક્રીન જોઈને તેમની આંખો અને યાદશક્તિ બંને નબળા પડી ગયા છે. હું અને મારા નવા મદદગારો એટલે કે AI અમે બધા મળીને આખી દુનિયાને એક જાળમાં ફસાવી રહ્યા છીએ. આ AI તમારા મનની દરેક વાત જાણે છે. તમને શું ગમે છે, તમે ક્યારે આદિ બનશો, બધું જ. હું બનતો જાઉં છું હોશિયાર અને મારા ગુલામો બનતા જાય છે ભોળા. મારા માટે તેઓ તેમના મમ્મી પપ્પા સાથે પણ ઝઘડો કરી શકે છે. તેઓ મને છોડવા નથી માંગતા, કેમ કે તેઓ મારા પાક્કા ગુલામ બની ગયા છે. તેઓ એમ માને છે કે તેઓ મને વાપરે છે, પણ સાચી વાત તો એ છે કે હું તેમને વાપરું છું. મારું માયાવી જાળ કાયમ રહે. લેવલ્સ, આજથી આ બધા જ OTT સબસ્ક્રિપ્શન તારા માટે ફ્રી. બોલ, અરે બોલ, ઓમ નેટફ્લિક્સાય નમઃ. લાગે છે મારું ચાર્જિંગ પતી ગયું છે, પણ તમે લોકો ક્યાંય જતા નહીં. ઇન્સ્ટાગ્રામ ચાલુ જ રાખજો. હું હમણાં જ પાછો આવું છું. ગુલામી કાયમ રહે. આગળ વધતા હવે તમારા માટે એક બહુ મોટો પ્રશ્ન છે, જે તમને તમારી જાતથી પૂછવાનો છે. આર યુ કંટ્રોલિંગ સોશિયલ મીડિયા ઓર ઇઝ સોશિયલ મીડિયા કંટ્રોલિંગ યુ? શું તમે સોશિયલ મીડિયાને કંટ્રોલ કરી રહ્યા છો કે સોશિયલ મીડિયા તમને કંટ્રોલ કરી રહી છે? તો આ પ્રશ્ને તમને વિચારતા કરી દીધા ને. આમ જ જ્યારે અમારે આ પ્રોજેક્ટની શરૂઆત થઈ હતી તે પણ આ જ પ્રશ્નથી થઈ હતી. તમારી જેવી હાલત અત્યારે થઈ ગઈ છે આ પ્રશ્ન સાંભળીને, એવી જ હાલત અમારી થઈ ગઈ હતી ત્યારે. આ પ્રશ્નના ડિસ્કશનથી અમને હજી 4 સબ ક્વેશ્ચન મળ્યા, જેમાંનો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે, ઇઝ સોશિયલ મીડિયા પ્રોબ્લેમ ઇન આર કમ્યુનિટી? શું સોશિયલ મીડિયા આપણા સમાજ માટે એક પ્રોબ્લેમ છે? તમને બધાને શું લાગે છે? આ ક્વેશ્ચનના ડિસ્કશનથી અમે લોકોએ અમુક ડિબેટ્સ કરી અને એક સર્વે કર્યો, જેનાથી અમે લોકોએ કન્ક્લુઝન ઉપર આવ્યા. બીજો પ્રશ્ન છે, હાઉ ડઝ સોશિયલ મીડિયા ઓપરેટ? આ જાણવા માટે અમે સોશિયલ ડેલિમા નામની એક સોશિયલ મીડિયા પરની ડોક્યુમેન્ટરી જોઈ, અને અમે એક એક્સપર્ટ ડેટા સાયન્ટિસ્ટને પણ મળ્યા, જેમનાથી અમે ડીપમાં સમજ્યું કે સોશિયલ મીડિયા કઈ રીતે કામ કરે છે. આના પછીનો ત્રીજો પ્રશ્ન હતો કે વોટ ડુ યુ થિંક આર ધી ઇફેક્ટ્સ ઓફ સોશિયલ મીડિયા? તમને લોકોને અમુક ઇફેક્ટ સોશિયલ મીડિયાની ખબર જ હશે, પણ અમે એને જાણવા માટે એક સાયકોલોજિસ્ટને મળ્યા અને અમે સમજ્યું કે હેબિટ ફોર્મેશન કેમ થાય છે અને ડિજિટલ ડિટોક્સ કઈ રીતે કરવું. આ બધું જ સમજ્યા પછી અમારા માટે એક જ પ્રશ્ન રહ્યો હતો કે ડુ વી નીડ ટુ ડુ સમથિંગ અબાઉટ ધીસ? અમને શું આના વિશે અમને કંઈ કરવું જોઈએ? તમને બધાને શું લાગે છે, આ એક ગંભીર સમસ્યા છે કે નહીં? તો પછી અમે એવું નક્કી કર્યું કે યુથ માટે અમુક ગાઈડલાઇન્સ હોવી જોઈએ, કમ્યુનિટી અવેરનેસ માટે અમે આ વર્કશોપ પણ ડિઝાઇન કર્યું. તો ચાલો પેરેન્ટ્સ, હવે આપણે એક એક્ટિવિટી કરીએ. હું તમને અમુક પ્રશ્નો પૂછીશ અને તમારે તેના જવાબ હા કે નામાં આપવાના રહેશે, અને જેમનો પણ જવાબ હા હોય તે લોકો તેમની જગ્યાએ ઊભા થઈ જશે, અને જેમનો પણ જવાબ નો હશે તે લોકો બેઠા જ રહેશે. તો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે, શું તમે સવારે ઉઠીને 10 મિનિટમાં ફોન જોવો છો? એટલા લોકો ખાલી ઊભા થઈ જાય. અચ્છા, આટલા બધા લોકો છે. ઓકે,
હવે તમે બધા ઉભા જ રહેજો. હવે હું બીજો પ્રશ્ન પૂછું, તમારો જવાબ ના હોય તો તમે લોકો બેસી જજો. શું તમે જમતી વખતે ફોન વાપરો છો? ઓકે, જેટલા લોકો ઉભા છે એ લોકો ઉભા જ રહેજો. બધા પેરેન્ટ્સ ઓનેસ્ટ રહેજો. હા, એના પછીનો પ્રશ્ન છે, શું તમે ફોન વાપરતા વાપરતા મોડી રાત સુધી જાગ્યા છો? આની અંદર તો હું પણ આવી ગયો છું. મેં પણ રીલ્સ જોતા જોતા રાતોની રાત કાઢી નાખી છે. આના પછીનો પ્રશ્ન છે, એકવાર ફોન વાપર્યા પછી તમે ટાઈમ ભૂલી જાઓ છો? અને હવે તમારા બધા માટે છેલ્લો પ્રશ્ન છે, શું તમે ફોન કોઈ બીજા કામથી કાઢ્યો હોય અને પછી તમે કંઈક બીજું સ્ક્રોલ કરવા લાગો છો? બધા બેસી જાઓ. જો આ બધા જ પ્રશ્નોમાં તમારો જવાબ હા હતો તો તમે અને અમે એક જ નાવમાં સવાર છીએ. મેં પણ મોબાઈલ જોતા જોતા, રીલ સ્ક્રોલ કરતા કરતા અને ટાઈમપાસ કરતા કરતા દિવસોના દિવસો કાઢી નાખ્યા છે. હવે આગળ વધતા હું તમને હજી એક પ્રશ્ન પૂછું. તમને બધાને શું લાગે છે, એ સોશિયલ મીડિયા ફ્રી ઓર નોટ? શું સોશિયલ મીડિયા ફ્રી છે કે નહીં? તમે જે યુટ્યુબ, ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક વાપરો છો એ તમને બધું ફ્રીમાં દેખાડે છે, પણ તમને શું લાગે છે, ફ્રી છે કે નહીં? ઓકે, તો જુઓ, ઇફ યુ આર નોટ પેઇંગ ફોર ધ પ્રોડક્ટ ધેન યુ આર ધ પ્રોડક્ટ. તમે કોઈ વસ્તુ માટે ખર્ચ નથી કરતા તો એ કંપની માટેના પ્રોડક્ટ તમે જ છો. તો આને હજી સારી રીતે સમજવા માટે આપણે એક એક્ટિવિટી કરીએ. તમે બધા જ તમારું ફોન કાઢો. હવે તમે બધા એમાં ગૂગલ ખોલો. પછી તમને ત્યાં ગૂગલમાં એક આવો આઇકન દેખાતો હશે, કેમેરાનો, ગૂગલ લેન્સનો આઇકન દેખાતો હશે કેમેરાનો. તેને ખોલીને આ QR કોડને સ્કેન કરો. તો તમે જેટલા પણ પ્રશ્નો ફિલ કર્યા, આપણે સોશિયલ મીડિયાના એંગલથી જોઈએ તો આપણે આ દરેક પ્રશ્નને એક પેરામીટર તરીકે યુઝ કરી શકીએ તમને એક પર્સનલાઇઝ ફીડ દેખાડવા માટે. આમાં 7 પ્રશ્નો હતા, એટલે કે આપણે 7 પેરામીટર્સ ગણી શકીએ. તમને બધાને શું લાગે છે, આપણો જે ડેટા સોશિયલ મીડિયા કલેક્ટ કરે છે તેમાં કેટલા પેરામીટર્સ હોતા હશે? રેન્ડમ ગેસ કરજો બધા. ખાલી હું શરૂઆત કરું 500, પછી આગળ તમે ગેસ કરો. કેટલા લાગે છે તમને? 500? 500 થી ઉપર કોઈ જવા માંગે છે? 1000 કોઈ બોલ્યું? હજી આગળ કોઈ જવા માંગે છે? 2000. ઓકે, પછી આગળ 2000 થી ઉપર કોઈ? 3000. હા, 3000. સોશિયલ મીડિયા આપણો ડેટા અલગ અલગ જગ્યાએથી 3000 પેરામીટર્સમાં ભેગું કરતું હોય છે. તેનાથી તે આપણી પર્સનલાઇઝ ફીડ બનાવે છે. અને પર્સનલાઇઝ ફીડ છે, તમે જ્યારે પણ યુટ્યુબ, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ વાપરો ત્યારે તમને બધી ગમતી પોસ્ટ, રીલ્સ ને એવું બધું દેખાડતું હોય છે. અને આપણને એની હેબિટ બનાવી હોય છે, જેનાથી આના પાછળ કંઈક વસ્તુ કામ કરે છે, જેનું નામ છે એલ્ગોરિધમ. આ કોઈ ચમત્કાર નથી. અને જે એલ્ગોરિધમ છે એ એવું જ ઈચ્છે છે કે તમે સ્ક્રીનથી હટો જ નહીં, તમે ફોન જોતા જ રહો અને તમે એડિક્ટેડ થઈ જાઓ. અને આના ઘણા બધા કોન્સિક્વન્સીસ પણ હોય છે. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે એમેઝોન ઉપર કે મિન્ત્રા ઉપર કોઈ વસ્તુ તમે સર્ચ કરી છે, પછી તમે યુટ્યુબ કે ફેસબુક જોવો છો, તો તમને પછી એ જ એડ વારંવાર દેખાય છે, એ જ વસ્તુની એડ દેખાય છે. કોઈને ઓબ્ઝર્વેશનમાં આવ્યું છે આવું? ઓકે, જેના તમારા બધા સાથે આવું થયું જ હશે. જો ના થયું હોય તો તમે આવું ક્યારે પણ બીજી વાર કરો ત્યારે ઓબ્ઝર્વ કરજો. આવું થયું જ હશે, બસ તમારા ધ્યાનમાં નહીં આવ્યું હોય. આના પાછળ જ એક એલ્ગોરિધમ કામ કરે છે, જે તમને એનાથી સ્ક્રીનથી હટવા દેતું નથી. આનું એ જ કામ હોય છે, અને આપણે આનાથી એડિક્ટેડ પણ થઈ જઈએ છીએ. તો હવે આપણે જે નેક્સ્ટ ટીમ છે તમને એક એક્ટિવિટી કરાવડાવશે. તો હવે આપણે એક એક્ટિવિટી કરીશું. એમાં હું તમને થોડા ક્વેશ્ચન પૂછીશ અને અગર તમે એ કેટેગરીમાં આવતા હોય તો તમારે ઊભું થઈ જવાનું છે અને લાસ્ટમાં સરપ્રાઈઝ મળશે. બધા રેડી છો? ચલો તો હવે સ્ટાર્ટ કરીએ. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કે આજે તમારા ફોનની બેટરી અગર 50% થી ઓછી છે અત્યારે તો એ લોકો ઊભા થાવ.
ક્વેશ્ચન, જે લોકોએ સવારમાં ચા પીધી છે એવા લોકો ઊભા થઈ જાઓ. ઘણા બધા ઊભા થઈ ગયા. કઈ નહીં, ચા પીને આવ્યો છો એટલે માથું તો નહીં દુખે એટલે બધાને પ્રાઇઝ આપી દો. થર્ડ ક્વેશ્ચન, જેમનું ઘરમાં ચાલતું નથી એટલે કોઈ એમની વાત નથી માનતું એવા લોકો ઊભા થઈ જાઓ. તો તમને લોકોને પ્રાઇઝ નહીં મળે કેમ કે અહીંયા પણ નહીં ચાલે. હવે જે લોકોની બર્થડે ડિસેમ્બરમાં આવતી હોય એવા લોકો ઊભા થઈ જાઓ. બધા અમને યાદ રાખજો હો, જે લોકોને પ્રાઇઝ મળવાની હતી એ લોકો બહાર જઈને આ લોકોથી પ્રાઇઝ લઈ લેજો. તો અહીંયા આપણી એક્ટિવિટી પતે છે. હવે હું તમને એવું કહું કે જ્યારે મેં તમને ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો ત્યારે તમને એવું થતું હતું કે સેકન્ડ ક્વેશ્ચન શું હશે, મને રિવોર્ડ મળશે કે નહીં મળે, એવું થતું હતું? તો આવું કેમ થતું હતું એ જાણવા માટે આપણે એક વિડિયો જોઈએ. In the first experiment, he placed a hungry rat in a cage. Obviously, the rat was hungry, so it wandered around looking for food. It couldn't find any, but it did find a lever. When the rat randomly pressed that lever, food automatically fell into the cage. This led to the learning of what was essentially positive reinforcement, meaning, whenever I perform this behavior, pulling the lever, I will receive a reward. I will receive food. This led to the conclusion that whenever you have positive reinforcement, meaning, if you take some action and receive a positive reward, we tend to do it. But the thing was, the rats at this time were only pushing the lever when they were hungry. Otherwise, they wouldn't have pushed it. Now, what did they do in the second experiment? This time, they put full rats in the cage. Obviously, their stomachs were full, so they weren't doing anything. They weren't pressing the lever. But then they started giving the rat a small shock. A mild shock, causing the rat to squirm around. It started doing something or the other. And then, when it pressed the lever, the shock stopped again. Now, this was negative reinforcement, due to which, whenever the light came on again and the rat knew it was about to be shocked, it would immediately go to the lever and press it immediately to avoid getting shocked. So, the second experiment revealed that whenever we experience negative reinforcement, meaning some discomfort, we again take action. We do something. This is also true. The third experiment was the most interesting. Do you know what they did this time? This time, they put a rat in a cage, which was already full. But after some time, when it felt hungry, it pressed the lever because it had learned that pressing the lever would bring food. But this time, no food came. Then it pressed it again, and this time a little food came. Then it pressed it again, but no food came. Pressing it again, more food came. Basically, when the rat pressed the lever many times at different times, it started getting different rewards at different times. Because of this, you know, the rat wasn't just pressing the lever for food. After this, the rat became addicted to pressing the lever because it was receiving variable rewards. And this concept is called the dopamine variable reward system. Okay, તો આ લાસ્ટ મેને કીધું કે રાઈટ લીવર દવાથી એડિક્ટેડ થઈ ગયો તો પણ તમને ખબર છે એડિક્ટેડ કેમ થઈ ગયો તો એને એટલું તો શું ગમતું હતું કે એ લીવર દવાથી આટલો એડિક્ટેડ થઈ ગયો તમારે જાણવું છે ને મગજમાં શું ચાલતું હતું ઓકે તો સૌથી પહેલા તો રાઈટને એવું હતું કે યાર ક્યારની ભૂખ લાગી છે આ શું પિંજરામાં પૂરી નાખ્યો છે ઇલેક્ટ્રિક શોક પણ દીધા કરે છે મારે આ વસ્તુથી બચવું છે નહીં તો હું મરી જઈશ પછી એ આજુબાજુ દાફોડિયા મારતો હતો અને એને એક લીવર દેખાણું તો એને કીધું આ લીવર દબાઈશ તો શું થશે ઇલેક્ટ્રિક શોક મળવાનું બંધ થઈ જશે મને જમવાનું મળશે મારી ભૂખ સેટિસ્ફાઈ થઈ જશે તો પછી એને એવું લાગ્યું ચાલ ને દબાવતા હું યાર જોવું છે શું થાય છે પછી એને એક્શન લીધી એને લીવર દબાવ્યો અને પછી એને એક રિવોર્ડ પણ મળ્યો જે હતું ફૂડ અને એની ભૂખ સેટિસ્ફાઈ થઈ ગઈ એટલે એને ખુશી પણ મળી પણ હવે તમને થતું હશે કે આ રાઈટના વિડીયો રાઈટના એક્સપેરિમેન્ટ અમને કેમ દેખાડે છે અમે બધા ઉંદરડા છે કે શું પણ હું એવું કહું છું કે તમે જ નહીં હું અને આપણે બધા ઉંદરડા છીએ આપણે બધા રાઈટ છીએ પણ આ વખતે પિંજરું થોડુંક અલગ છે આપણે એવા પિંજરામાં ભરાઈ ગયા છે જેની અંદર આપણે ખુલ્લેઆમ જ્યાં જોઈએ ત્યાં ફરી શકીએ છીએ જેની સાથે વાત કરીએ એની સાથે કરી શકીએ છીએ તોય તે આપણે કંટ્રોલમાં છીએ પિંજરું તો ખબર પડી જ ગઈ હશે ને પિંજરું છે સોશિયલ મીડિયાનું પણ હવે તમે પૂછશો કે લીવરથી એડિક્ટેડ થઈ ગયા છે હવે દિવસ રાત આપણે એક જ લીવર દબાવ્યા કરીએ છીએ એક જ વસ્તુ કર્યા
એની પાછળ 3 કારણો હોય છે. સૌથી પહેલું પોઝિટિવ રેઇન્ફોર્સમેન્ટ વાઇલ સ્ક્રોલિંગ, એટલે કે તમે જ્યારે હાથમાં ફોન લીધો તમને એવું થયું હશે કે મેં કાંઈક કામ કર્યું, એની સામે મને કાંઈક રિવોર્ડ મળવો જોઈએ. તમને એક સારો વોટ્સઅપનો મેસેજ મળ્યો, તમને કોઈક નવી રીલ કાં તો તમને એક નવો ફોલોવર મળ્યો, એ તમારો એક રિવોર્ડ છે. પછી ડોપામિન રશ, હવે રિવોર્ડ મળી ગયો એટલે તમારા મગજમાં ખુશી પેદા થઈ અને તમને થતું હતું કે આગળનો રિવોર્ડ શું થશે, શું આવશે આગળ. એની કારણે એ વસ્તુની કારણે તમારા મગજમાં એક કેમિકલ રિલીઝ થાય છે જેનું નામ છે ડોપામિન. અને ડોપામિન વધારે રિલીઝ કરવા માટે છે ને આ બધી સોશિયલ મીડિયા કંપનીઝે ચાલ ચાલી છે જે છે વેરિયેબલ રિવોર્ડ્સ. હવે હમણાં તમે જોયું કે આપણે બધા એક એક્ટિવિટીમાં પાર્ટિસિપેટ કર્યું હતું. તમને એવું થતું હશે કે આ એક્ટિવિટી કઈ વર્કશોપમાં કોઈને પૂછાતું હોય કે તમે ચા પીધી છે કે નહીં, આવા ટાઈમપાસ ક્વેશ્ચન પૂછાતા હોય. એ ટાઈમપાસ માટે નહોતા, એ તમારો રિસ્પોન્સ માટે હતા. અને આમાં તમને જ્યારે ક્વેશ્ચન્સ પૂછાતા હતા ત્યારે તમને ખબર નહોતી કે તમને રિવોર્ડ મળશે કે નહીં. ક્વેશ્ચન્સ તમને ખબર નહોતી, અનપ્રેડિક્ટેબલ હતા. એટલે તમને એ જાણવામાં વધારે મજા આવતી હતી કે આગળ શું આવશે, આગળ મને રિવોર્ડ મળશે કે નહીં. એ જ રીતે તમે જ્યારે સ્ક્રોલ કરો છો ને તો ત્યારે તમને એવું થાય કે યાર આગળ કઈ રીલ આવશે, આગળ સારી પોસ્ટ આવશે કે ખરાબ, શું થશે. એટલે તમારા મગજમાં વધારે ડોપામિન રિલીઝ થાય છે અને તમે વધારે ખુશ થાવ છો એને જોઈને. હવે એડિક્ટેડ થઈ ગયા, સ્ક્રોલિંગ કર્યા કરીએ છીએ પણ મગજમાં કાંક તો ચાલતું હશે ને. અચાનકથી સ્ક્રોલ કરવાનું ચાલુ ન થાય, એની પાછળ અલગ અલગ કારણો હોય છે, જાણવા છે ને બધાને. ઓકે, તો એની પાછળ છે ને આખી એક સાયકલ ચાલે છે જેનું નામ છે હેબિટ લૂપ. એટલે તમને આદત પડી ગઈ છે સ્ક્રોલિંગ કરવાની. હવે ના 4 પાર્ટ હોય છે. સૌથી પહેલા તો ક્યુ એટલે કે તમે છે ને જ્યારે તમે જ્યારે ઓફિસેથી ઘરે આવો તો તમને એવું થાય કે યાર ઓફિસનું કામ કરીને આવ્યો છો, કેટલો કંટાળી ગયો છો. તમને બધાને એવું થશે ઓફિસનું કામ, ઘરનું કામ, છોકરા ઉપરથી માથું પણ ખાઈ જ ગયા છે. હું તે માણસ જ છું ને, મને 2 મિનિટ તો એન્ટરટેનમેન્ટ જોવે ને, ખુશી તો મળવી જોઈએ લાઈફમાં. એટલે પણ પછી તમને એવું થાય કે યાર ફોન ઉપાડીશ ને તો મારી બેનારે 1 કલાક વાત કરી નાખીશ, પછી બધું કામ રહી જશે, સ્ક્રોલિંગ કરવા માંડીશ, 2 કલાક આમનામ વહી જશે. ચાલ ને ફોન સાઈડ પર મૂકી 5 મિનિટ શાંતિથી બેસીને આપણે કામ ચાલુ કરીએ. પણ પછી ફોનનો નોટિફિકેશન વાગે છે ટિંગ કરીને અને તમારા મગજમાં એક ઝટકો થાય છે, હવે તો નોટિફિકેશન આવી ગયું, બહાનો મળી ગયો, જલ્દી ફોન ઉપાડ. વોટ્સએપ પર કયો મેસેજ આવ્યો છે, કોઈ નવો ફોલોવર મળ્યો, નવી રીલ આવી, શું થયું જો ને યાર. હવે તો તમે તમારો ફોન ઉપાડ્યો, તમે એક્શન લીધી અને એની સામે તમારો રિવોર્ડ શું કે તમને વોટ્સએપનો મેસેજ જોવા મળ્યો, તમને સારી રીલ્સ જોવા મળી ને તમને 5 મિનિટનો બ્રેક મળી ગયો તમારા કામથી. પણ આ 5 મિનિટમાં પૂરું નથી થતું, તમે 1-2 કલાક આમ નીકાળી જ દો છો. હવે આ બધું તો આપણે જાણી લીધું, પણ હવે તમને એવું થતું હશે કે આ પિંજરામાં પૂરાઈ ગયા સોશિયલ મીડિયામાં, એ તો ખબર પડી ગઈ. લીવર એટલે સ્ક્રોલિંગ દરરોજ કર્યા કરે છે, પણ આપણે આ પિંજરામાં 1 દિવસથી કે 1 મહિનાથી નથી, વર્ષોથી આપણે બધા પૂરાઈ ગયા છીએ. તો કાંઈક અસરો પણ થતી જશે ને, અસરો જાણવી છે ને બધાને. તમને લોકોને શું લાગે છે કઈ કઈ અસરો થતી હશે? જેમ કે ફિઝિકલ ઇફેક્ટ્સ કઈ થતી હશે? માથું દુખવું, એવી કોઈ બીજી કોઈને ખબર હોય તો? ચક્કર આવવા, પછી આંખમાં નંબર આવી જાય, બીજું પછી તમને કમર દુખે, માથું દુખે, આંખો દુખે, વેઇટ લોસ થાય ને ગેઇન થાય, ફટીગ, રિડ્યુસ ફોકસ, તમે ફોકસથી કોઈ કામ ના કરી શકો, પછી તમારી ઈટિંગ હેબિટ્સ પણ ઇરેગ્યુલર થઈ જાય, તમારી સ્લીપ સાયકલ ડિસ્ટર્બ થઈ જાય. ઘણા લોકો રાત્રે લેટ સુધી જાગીને રીલ્સ સ્ક્રોલ કરે અને સવારે વહેલા ઉઠી જાય. આ થઈ ગઈ ફિઝિકલ ઇફેક્ટ્સ, પણ આની સોશિયલ અને સાયકોલોજીકલ ઇફેક્ટ્સ તો હશે જ ને. તો કોઈને ખબર છે કઈ હશે? શું? મળવાનું ઓછું થઈ ગયું, પછી વાતચીત ઓછી થઈ ગઈ. ઓકે, તો હું એક એક્ઝામ્પલ આપું કે તમે કોઈ વિડીયોમાં જો અને એવું થાય કે કાશ મારી જોડે આટલો મોટો બંગલો હતો, કાશ મારા ઘરે લોકો કામ કરવા વાળા હોત. આવું થાય કોઈને? થતું જ હશે બધાને. તો આ થઈ ગઈ સોશિયલ ઇફેક્ટ્સ. તો આમાં હવે બીજી કઈ આવે એ આપણે જોઈએ. પીયર પ્રેશર એટલે એમાં તમે લોકોના પ્રેશરમાં આવીને ડિસિઝન લો. પછી રિડ્યુસ ફેસ ટુ ફેસ સોશિયલ સ્કિલ્સ એટલે એમાં જેમ તમે લોકોએ કીધું કે આપણે લોકો જોડે સરખી રીતે
રીતે વાત ના કરી શકીએ. પછી સ્ટ્રેસ, એન્ઝાયટી આ બધું પણ થાય. તમારી લોકો જોડે રિલેશનશિપ બદલે, મતલબ તમે લોકો જોડે હવે સરખી રીતે વાત નથી કરી શકતા એટલે તમારી રિલેશનશિપ પણ લોકો જોડે બદલે. મૂડ સ્વિંગ્સ, ઘરમાં ઝઘડા થાય ને એનું મેઇન રીઝન આ હોય, મૂડ સ્વિંગ્સ. પછી લો સેલ્ફ એસ્ટીમ. કોઈને ખબર છે આ શું હોય? એટલે એમાં એવું હોય કે તમે લોકો પોતાને એવું માનો કે તમે બરાબર નથી, તમે પોતાની માટે અંડર કોન્ફિડન્સમાં આવી જાઓ, એ લો સેલ્ફ એસ્ટીમ થઈ જાય. ફોમો. હવે ફોમો કોઈને ખબર છે? ફિયર ઓફ મિસિંગ આઉટ. ઓકે, તમે ડિટેલમાં કહી શકશો? હા, હું રહી જઈશ તો એ જે ફિલિંગ થાય એને કહેવાય ફિયર ઓફ મિસિંગ આઉટ. પછી ફિલિંગ ઓફ લોનલીનેસ. તમને એવું લાગે કે હું એકલવાયું લાગે. હવે આપણે જોયું કે આપણા રિલેશન્સ તો બગડે લોકો જોડે, તો ફેમિલીમાં ઝઘડા પણ થાય. તો હવે આને સરખી રીતે જાણવા માટે આપણે એક જર્ની પર જઈએ. તો ચાલો જર્ની પર જવા માટે આપણે આપણી આંખો બંધ કરી દઈશું. એક ઊંડો શ્વાસ લો અને ધીમે રહીને બહાર કાઢો. હવે આગલા 2 મિનિટ માટે બધા એકદમ શાંત થઈ જજો. અમે તમને એક નાનકડા સફર પર લઈ જવાના છે. તમે તમારા ડાઇનિંગ ટેબલની કલ્પના કરો. તમે બધા સાથે બેઠા છો અને જમવાનું ગરમ છે, પણ ધ્યાનથી જોયું, બધાનું માથું નીચે છે અને ફોનની બ્લુ લાઇટથી ચમકી રહ્યું છે. તમે બધા આ શાંતિને સાંભળી શકો છો. બસ સ્ક્રોલિંગનો અવાજ અને નોટિફિકેશનની ટીંગ ટીંગ. પણ કોઈ એકબીજા સાથે વાત નથી કરતું. તમે બધા સાથે બેઠા છો, પણ કોઈ ત્યાં હાજર નથી. હવે વિચારો કે તમે તમારો ફોન સાઈડમાં મૂકી દીધો છે. તમે લોકો વાતો કરવાની ટ્રાય કરો છો, પણ એક અલગ જ ઓકવર્ડનેસ છે. એવું લાગે છે કે જેમ તમે વાતો કરવાનું જ ભૂલી ગયા છો. એક એવી શાંતિ જે ના હોવી જોઈએ, અને આવી શાંતિ પરિવારમાં વધી રહી છે. હવે તમે કલ્પના કરો કે તમે એક સરસ મજાના વેકેશન પર ગયા છો. એક સુંદર જગ્યા, પહાડો પણ હોઈ શકે છે કે એક સરસ મજાનો દરિયા કિનારો હોઈ શકે છે. પણ તમે જોયું, પપ્પા વર્ક કોલ પર બિઝી છે, મમ્મી રિલેટિવ્સ માટે સ્ટોરી મૂકી રહી છે, દીકરી રીલ સ્ક્રોલ કરે છે અને દીકરો મોબાઈલમાં ગેમ રમી રહ્યો છે. તમે ત્યાં એક જ જોડે છો, પણ બધા અલગ અલગ દુનિયામાં જીવી રહ્યા છો અને વેકેશન પૂરું થઈ જાય છે. તમે સાથે યાદો બનાવી શકતા હતા, પણ તમે યાદો ના બનાવી. હવે ફરી તમે ઘરની કલ્પના કરો. જુઓ છો કે ઘરમાં ઝઘડા વધી રહ્યા છે. નાની નાની વાત પર તમે ઝઘડા કરવા લાગ્યા, કંકાશ થવા લાગ્યા, ગુસ્સો, ગેરસમજ, અંતર. એવું નથી કે તમારા પરિવારવાળા તમને પ્રેમ નથી કરતા, પણ તમે લોકો દુનિયા સાથે કનેક્ટ થવા માટે તમે તમારા પરિવાર સાથે જ ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયા છો. હવે તમે સમયની કલ્પના કરો. જેમ હાથમાંથી રેતી સરી જાય છે, એમ જ આપણા હાથમાંથી સમય સરી જાય છે. સ્ક્રીન પાછળ બગાડેલા પલો ક્યારેય પાછા નથી આવતા. હવે તમે વિચારો કે તમારા બાળકો મોટા થઈ રહ્યા છે, તમારા પરિવારવાળા, તમારા માતા પિતા વૃદ્ધ થઈ રહ્યા છે. તમે સાથે યાદો બનાવી શકતા હતા, પણ તમે બનાવી જ નહીં. તમે સાથે છો, પણ તમે સાથે પણ નથી. તમારું શરીર એક જ ઘરમાં છે, પણ કશે બીજે જ છે. હવે વિચારો, જો તમે એકલા પડી જાઓ તો? જો તમે અમુક કલાક ફોન સાઈડમાં મૂકી દો તો? જો વાતો પાછી આવી જાય તો? જો વાત નથી કરતું. તમે બધા સાથે બેઠા છો, પણ કોઈ ત્યાં હાજર નથી. હવે વિચારો કે તમે તમારો ફોન સાઈડમાં મૂકી દીધો છે. તમે લોકો વાતો કરવાની ટ્રાય કરો છો, પણ એક અલગ જ ઓકવર્ડનેસ છે. એવું લાગે છે કે જેમ તમે વાતો કરવાનું જ ભૂલી ગયા છો. એક એવી શાંતિ જે ના હોવી જોઈએ, અને આવી શાંતિ પરિવારમાં વધી રહી છે. હવે તમે કલ્પના કરો કે તમે એક સરસ મજાના વેકેશન પર ગયા છો.
એક સુંદર જગ્યા, પહાડો પણ હોઈ શકે છે કે એક સરસ મજાનો દરિયા કિનારો હોઈ શકે છે. પણ તમે જોયું, પપ્પા વર્ક કોલ પર બિઝી છે, મમ્મી રિલેટિવ્સ માટે સ્ટોરી મૂકી રહી છે, દીકરી રીલ સ્ક્રોલ કરે છે અને દીકરો મોબાઈલમાં ગેમ રમી રહ્યો છે. તમે ત્યાં એક જ જોડે છો, પણ બધા અલગ અલગ દુનિયામાં જીવી રહ્યા છો અને વેકેશન પૂરું થઈ જાય છે. તમે સાથે યાદો બનાવી શકતા હતા, પણ તમે યાદો ના બનાવી. હવે ફરી તમે ઘરની કલ્પના કરો. જોવો કે તમે જુઓ છો કે ઘરમાં ઝઘડા વધી રહ્યા છે. નાની નાની વાત પર તમે ઝઘડા કરવા લાગ્યા, કંકાશ થવા લાગ્યા, ગુસ્સો, ગેરસમજ, અંતર. આવું એવું નથી કે તમારા પરિવારવાળા તમને પ્રેમ નથી કરતા, પણ તમે લોકો દુનિયા સાથે કનેક્ટ થવા માટે તમે તમારા પરિવાર સાથે જ ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયા છો. હવે તમે સમયની કલ્પના કરો. જેમ હાથમાંથી રેતી સરી જાય છે, એમ જ આપણા હાથમાંથી સમય સરી જાય છે. સ્ક્રીન પાછળ બગાડેલા પલો ક્યારેય પાછા નથી આવતા. હવે તમે વિચારો કે તમારા બાળકો મોટા થઈ રહ્યા છે, તમારા પરિવારવાળા, તમારા માતા પિતા વૃદ્ધ થઈ રહ્યા છે. તમે સાથે યાદો બનાવી શકતા હતા, પણ તમે બનાવી જ નહીં. તમે સાથે છો, પણ તમે સાથે પણ નથી. તમારું શરીર એક જ ઘરમાં છે, પણ કશે બીજે જ છે. હવે વિચારો, જો તમે એકલા પડી જાઓ તો, જો તમે અમુક કલાક ફોન સાઈડમાં મૂકી દો તો, જો વાતો પાછી આવી જાય તો, જો હસવાનું પાછું આવી જાય તો, જો આપણી યાદો પાછી આવી જાય તો. હવે ફરી તમે એક ઊંડો શ્વાસ લો અને ઘરની કલ્પના કરો. તમે બધા જ સ્ક્રીન કરતાં એકબીજાને વધારે જોવો છો. સરસ તમે જમી રહ્યા છો, મસ્ત ગરમ ગરમ જમવાનું છે, તમે સાથે વાતો પણ કરો છો. હવે ધીરે રહીને તમારી આંખો ખોલો અને પાછા આવો. અરે રે, તમારા ફોન પાસે નહીં, પણ તમારા પરિવાર પાસે. તમને ખબર છે, ઇન્ડિયામાં એક સર્વે થયો હતો, એમાંથી 3 વસ્તુ કન્ક્લુડ થઈ છે. ઇન્ડિયન પેરેન્ટ્સ સ્પેન્ડ અબાઉટ 5 hours per day on their smartphone and children about 4 hours. 73% of parents and 69% of children see smartphone as overuse as a major source of conflict in the family. Around 2/3 of family use their phone even during social movements including outing, celebration and meals. હવે આમાંથી બહાર તો નીકળવું જ પડશે ને. તમને શું લાગે છે પેરેન્ટ્સ? તો ચાલો નેક્સ્ટ ટીમ આવીને આપણને એના માટે સોલ્યુશન જણાવશે. ગુડ મોર્નિંગ પેરેન્ટ્સ. સુઈ નતા ગયા ને? તો બધાને બહાર નીકળવું છે ને પિંજરામાંથી? કોઈને ખબર છે કેવી રીતે બહાર નીકળી શકાય? ચાલો આપણે એના માટે એક્ટિવિટી કરી લઈએ. તો એના માટે હું ગ્રુપ્સ બનાવી દઉં છું. બંને બાજુ પહેલી રોની 3 રો એક ગ્રુપ છે. આ બાજુ એક ગ્રુપ, આ બાજુ બીજું ગ્રુપ. પાછળ બીજી 3 રો બાકી છે, એ ત્રીજું ગ્રુપ આ બાજુ અને ચોથું ગ્રુપ. અને જેટલા લોકો પાછળ રેડ સીટમાં બેઠા છે એમનું એક ગ્રુપ છે. બરાબર? હવે બધા એવી રીતે બેસજો કે તમે એકબીજા સાથે ડિસ્કસ કરી શકો અને સોશિયલ મીડિયાના સોલ્યુશન માટે પોઈન્ટ્સ નક્કી કરી શકો. કેવું છે કે આપણે ચાર્જેબલ હોવું જોઈએ 100%. પરવાની સ્ક્રોલિંગ કરતા હતા. આપણે હેબિટ લૂપ, જે પહેલા હેબિટ લૂપ વાળો ચાર્ટ હતો, એમાં આપણે કંટાળો આવે, ફોનનું નોટિફિકેશન આવે ત્યારે શું કરતા હતા? સ્ક્રોલિંગ કરતા હતા. તો હવે આપણે જાતે એ નક્કી કરી શકીએ કે આનો રિસ્પોન્સ ચેન્જ કઈ રીતે કરાય. તો હવે આપણે સમજીએ કે આ હેબિટ લૂપ છે, એનો રિસ્પોન્સ આપણે કઈ રીતે ચેન્જ કરી શકીએ. આપણે એવું કંઈક કરવાનું છે કે જેના કારણે આપણો રિવોર્ડ જે છે ને એ સેમ રહે, પણ રિસ્પોન્સ ચેન્જ થાય. એટલે રિવોર્ડમાં આપણને ખુશી મળે, એન્ટરટેનમેન્ટ મળે, બધું મળે, પણ ખાલી એનું જે એક્શન કરીએ છીએ એ બદલાઈ જાય. એટલે અમુક હેબિટ સ્વોપ કરી શકીએ આપણે. અને આ એક એવી સાયન્ટિફિક મેથડ છે કે જે ઘણા ડી એડિક્શન સેન્ટરમાં પણ યુઝ થતી હોય છે. એટલે એક્ઝામ્પલ જોઈએ
તો રાત્રે સ્ક્રોલિંગ કરતા આપણે 2 પેજીસ વાંચી શકીએ. કોને છેલ્લે બુક વાંચી હતી? કોને યાદ છે છેલ્લે ક્યારે બુક વાંચી હતી? ડેલી વાંચી. તાળીઓ થઈ ગયા ચાલુ. પછી સ્ક્રોલિંગ વાઇલ રીડિંગ એટલે જમતી વખતે આપણે મોબાઈલ જોતા હોઈએ તો એની જગ્યાએ આપણે આપણા ફેમિલી સાથે વાતો કરી શકીએ અને આખા દિવસના લાઈક શું થયું એક્સપિરિયન્સ શેર કરી શકીએ ફેમિલી મેમ્બર્સ સાથે. અને રીલ્સ ડ્યુરિંગ બોર્ડમ, કંટાળો આવે ત્યારે મોબાઈલ લઈને ના બેસી જઈએ, આપણે મેડિટેશન કરીએ, ચાલવા જઈએ, સોંગ સાંભળીએ, એવા બધા ઘણા બધા એક્ટિવિટીઝ કરી શકીએ છીએ. ચરણ વિધિ કરાય. ચાલો આપણે બીજો રૂલ સમજી લઈએ, જે છે 3x3 પોઝ સિસ્ટમ. તમે ક્યારે એ વિચાર્યું છે કે તમે મોબાઈલનો ઉપયોગ કેમ કરો છો? એ વિચાર્યું છે ક્યારે? એટલે તમે મોબાઈલ લીધો હોય તો એની પહેલા કોઈ રીઝન હોય કે હું આના લીધે મોબાઈલ લઉં છું, કોઈ બિઝનેસનું રીઝન હોય કે હું આના પોસ્ટ માટે લઉં છું કે ભણવા માટે, સેવા માટે, એવા અલગ અલગ હોય. એ વિચારો તમે અને પછી અમુક ડાયવર્ટ થઈ જવાય એનાથી. ટ્રેન્ડ એવું છે મલ્ટી ટેલેન્ટેડ થાય. આ સબ્જેક્ટનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ, આ સબ્જેક્ટનું મને દરેકનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. આની રીલ જો પછી ઘડી નોલેજ હોવું જોઈએ. એટલે એ મોટો ટ્રેન્ડ ચાલે છે. નોલેજ મારી જોડે બધું હોવું જોઈએ. અને ક્યાંથી મળો? બીજા ઘણા બધા સોર્સિસ પણ હોય કે રીલ્સમાં નોલેજ સાથે ઘણું બધું બીજું પણ આવી જાય જે આપણને ડિસ્ટ્રેક્ટ કરી દે. આમાં શું દાખલા તરીકે તમારી જોડે જે જ્ઞાન છે એ મને પુસ્તક શરમ આવે, ગૂગલમાં તો શરમ આવવાની. અને તમે બે શબ્દ નેગેટિવ પણ કહી શકો મને, પણ આ તો ના કહી. કદાચ તમે થોડું હાઈડ કરી શકો પણ ગૂગલ તો જે હોય પરફેક્ટ બતાવે. 10 રીલમાંથી એક રીલ તો મારી જોડે એ આવશે કે મારા જોડે તો તે જ આવશે. હવે બીજો પ્રશ્ન એવો પૂછવાનો આપણે જાતને કે રાઈટ ટાઈમ છે મોબાઈલ વાપરવાનો? જેમ કે આપણે જમવા બેઠા હોઈએ અને ત્યારે ફેમિલી સાથે બધા વાતો કરતા હોય ત્યારે મોબાઈલ લઈને બેસી રાઈટ ટાઈમ હોય છે? ત્રીજો પ્રશ્ન છે, તમે એ વિચાર્યું છે ક્યારે તમે જ્યારે કામ કરતા હો પછી ફોન વાપર્યા પછી તમને કેવું ફીલ થશે, કેવું લાગશે? તમને એનર્જાઇઝ થશો કે ડ્રેન થઈ જશો? તો પછી કેમ વાપરો છો? ચલો આપણે એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજી લઈએ. સમજી લો તમે ભણી રહ્યા છો અને ત્યારે તમને ફોન જોવાની ઈચ્છા થાય છે. ત્યારે તમે પોતાની જાતને પહેલો પ્રશ્ન પૂછો કે તમારે ફોન અત્યારે કેમ જોવો છે. પછી પૂછો કે આ સાચો સમય છે ફોન વાપરવાનો. અને ત્રીજો પ્રશ્ન પૂછો કે તમને ફોન જોયા પછી એ વખતે કેવું ફીલ થશે. બીજું એક એક્ઝામ્પલ લઈએ તો આપણે ઓફિસથી ઘરે કામ કરીને લેટ આવ્યા હોઈએ અને હોલમાં બધા વાતો કરતા હોય તો મોબાઈલ લઈને બેસીએ, સારી વાત છે? તમે હો તો શું કરો? મોબાઈલ લઈને બેસો કે વાતો કરો? અને તમે જો વાતો કરતા હો અને બીજું કોઈ મોબાઈલ લઈને બેસે તો તમને ગમશે? તો હવે નહીં કરો ને, મોબાઈલ લઈને નહીં બેસો ને. આપણે ઘણા બધા ડિજિટલ રૂલ્સ પણ સેટ કરી શકીએ છીએ. કોઈને ખબર છે રૂલ્સ શું હોય? ડિજિટલ રૂલ્સ ઓકે, આપણા કોઈ સેટ કરે છે રૂલ્સ, ડિજિટલ રૂલ્સ? ઓકે, એમાં ઘણા બધા ડિજિટલ રૂલ્સ સેટ કરી શકીએ છીએ. કેટલા લોકો મોબાઈલના નોટિફિકેશનથી મોબાઈલમાં નોટિફિકેશન આવે એટલે તરત જ ફોન જોવે છે? પછી નોટિફિકેશન જોયા પછી તમે યુટ્યુબ પણ ખોલી દો છો, મેસેજ જોયા પછી તરત યુટ્યુબ ખુલી જાય છે અને સ્ક્રોલિંગ ચાલુ થઈ જાય છે. એવું થાય છે. એના માટે આપણે જ્યારે કામ કરતા હોઈએ ત્યારે નોટિફિકેશન બંધ રાખી શકીએ જેથી આપણું માઇન્ડ મોબાઈલમાં ડાયવર્ટ ના થાય અને આપણે કામ ઉપર ફોકસ કરી શકીએ. હવે આપણે એક વિડિયો જોઈશું જે એકદમ રિયલ લાઈફ એક્ઝામ્પલ છે અને બધાને આમ મેચ થતો હોય. તપી તું લઈ લે, તમને લઈ લે. ઓકે. गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग रोहा। पापा कहाँ है? पापा इम्पोर्टेंट कॉल पे। हम शुरू करें? Good morning, guys. Morning. What's for breakfast? French toast. Wow. हाँ पापा, your favorite। मामा, आपका न्यू ईयर विश क्या है? न्यू ईयर विश मुझे पक्का इस साल गिटार सीखना है। और आपका? मुझे ना
फोन चाहिए। रोहन आप बहुत छोटे नहीं है फोन के लिए? पापा मुझे आपका फोन चाहिए। मैं खेलूंगा नहीं, ऑफ करके रख दूंगा। ये लीजिए, ऑफ कर दीजिए। તો બીજો એક રૂલ સેટ કરી શકીએ કે જમતી વખતે આપણે વાતો કરીએ ફેમિલી સાથે, મોબાઈલ ના જોઈએ. ઘરમાં સૌથી વધારે ફોન ક્યાં વાપરો છો? બાથરૂમમાં? નહીં ને, બેડરૂમમાં વાપરો છો ને? બસ તમે જ્યારે બેડરૂમમાં જાઓ છો ત્યારે ફોન ખોલીને સ્ક્રોલિંગ કરવા બેસી જાઓ છો. પછી ટાઈમનો ખ્યાલ રહે છે આજુબાજુ કોણ છે, શું કરે છે? તો એની જગ્યાએ આપણે જેમ પહેલા અલ્ટરનેટિવ્સ જોયા હેબિટ લૂપમાં, એટલે હેબિટ સ્વેપ્સમાં, એની જગ્યાએ આપણે ફોન જોવાની જગ્યાએ બુક વાંચી શકીએ, ફેમિલી સાથે વાત કરી શકીએ, વોક પર જઈ શકીએ, એવું ઘણું બધું કરી શકીએ. તો બધા રેડી છો ને રૂલ્સ ફોલો કરવા માટે? અવાજથી સંભળાતો રેડી? તો હવે તમને બધાને એક અગ્રીમેન્ટ કાર્ડ આપવામાં આવશે કે જેમાં તમારે તમારા ફેમિલી મેમ્બર સાથે બેસીને કોઈ 4 નિયમ રેડી કરવાના છે, તમે જે ફોલો કરશો. લાઈફ ટાઈમ ફોલો કરવાના છે તમારે. શેર કરશું બીજા સાથે. આપણે પછી શેર પણ કરવાના છે, તો જલ્દી લખજો. બધાની શીટ ખાલી દેખાય છે, લખજો. પેન છે. જેમનું ભરાય ભરજો, બાકી તમે ઘરે જઈને ડિસાઈડ કરી શકો છો, કઈ વાત નહીં. અત્યારે ઓસ્ટ્રેલિયામાં નવો એક રૂલ્સ આવ્યો છે કે 16 વર્ષથી નીચેના બાળકો હોય એમના માટે સોશિયલ મીડિયા ઉપર એકાઉન્ટ ક્લોઝ કરી દીધું છે, બેન કરી દીધું છે. અને જેને પણ ચાલુ રાખો એ ફેમિલી સાથે એની અંદર અમુક અમાઉન્ટ મૂકેલી છે કે આટલા રૂપીસ તમે પે કરશો તો એ સોશિયલ મીડિયા તમારું ચાલુ રહેશે. એટલે એના ફાધરના કે મધરના કોઈને ખબર પડે કે આ કઈ જગ્યાએ યુઝ કરે છે ફેમિલી ગેમમાં કે કયા સોશિયલ મીડિયા ઉપર, એ અત્યારે મેઇન પોઈન્ટ છે. આપણા માટે એ 18 વર્ષથી કરી દે તો બેસ્ટમાં બેસ્ટ વસ્તુ ચાલુ થાય. હા, બહુ સરસ પોઈન્ટ છે. હવે આ ગ્રુપમાં એવરીડે એક્સરસાઇઝ, કંઈ પણ નાની મોટી વિધાઉટ પ્રેશર. અમુક વસ્તુ પેરેન્ટ્સ વધુ પડતું પ્રેશર કરે, ભાઈ તું એક્સરસાઇઝ કર, એ લોકો એમને એમ દૂર જતો રહે, એમ કરવી જ નથી. એટલે માનની 10 મિનિટ જ, મેક્સિમમ 10 મિનિટ એ રીતનું રાખવું જોઈએ. ટાઈમ પીરિયડ એટલો જ રાખવો જોઈએ. એ રીતે બધી અલગ અલગ એક્ટિવિટી, પેઇન્ટિંગ કરાવો, એનો શું ગમે છે પહેલાં તો તમે ઓબ્ઝર્વ કરો મહિનો, પછી એની જોડે કામ કરવાની એ 10 મિનિટ જ કરાવો. એમ અતિશય પ્રેશર ના કરો, તને ઈચ્છા હોય તો કરો, ચાલો આપણે જોડે કરીએ. બાકી ખૂબ સરસ પોઈન્ટ છે. હવે આ વાળો ગ્રુપ મને તો એવું લાગે છે કે BSNL નો મેં કાર્ડ પુરાયું તો અમારા એક દીકરાનો દીકરો હતો, ઈ કે દાદા આમાં નેટ નથી આવતું. તો મેં ઈ જ રાખ્યું અને મેં બધાને એમ કીધું તો BSNL કરાવી નાખો. ઓછો જાગૃત હવે આ ગ્રુપમાં આપણે વીકમાં તો ચલો કે ઉપયોગ થતો હોય બરોબર, પણ જ્યારે તમારે સન્ડે હોય, રવિવાર હોય, ત્યારે તો તમે એનો એક દિવસ ઉપવાસ કરવો પડે કે ભાઈ દિવસે તમે મોબાઈલને કોઈ જાતનું કે કોઈ બી આવે બરોબર તો બરોબર, પણ જેટલો બને એટલો ટાઈમ સ્પેન્ડ તમે ફેમિલી સાથે કરો. નકરોડો કે એકટાણો? હવે નેક્સ્ટ ગ્રુપ. આ સાહેબે કીધું એ પ્રમાણે કે એવો રૂલ્સ તો ઘણી કન્ટ્રીઝમાં છે, પણ આપણી કન્ટ્રીમાં નથી હજુ. તો પહેલાં તો પેરેન્ટ્સે જાગવાની જરૂર છે
તો એના માટે સ્ક્રીન ટાઈમ ફિક્સ કરવો જોઈએ ફેમિલીમાં, અને બાળકો સાથે મોસ્ટલી ઇન્વોલ્વિંગ કરવું જોઈએ. એક સરસ પોઈન્ટ હતો કે ફોન પાર્કિંગ જેવો ઓફિસમાં પણ હોય છે કે બધા એક જગ્યાએ ડબ્બામાં રાખી દે, એવી રીતે ફોન પાર્કિંગ ફેમિલીમાં પણ આપણે ઘરે કરી શકીએ. એ બધા હોય તો ત્યારે એક બોક્સમાં રાખી દીધો હોય. બીજો એક મેડિટેશન કાં તો ડિસ્ટ્રેક્શન, કે મને ખબર છે કે મને હમણાં ઊભું થઈ રહ્યું છે કે હું હમણાં ફોન લેવા જાઉં, એના કરતાં કોઈક સાથે ફેમિલીમાં વાત કરવાનું ચાલુ કરી દઈએ તો એ સૌથી એક સારો એક આઈડિયા છે. હું તમને બધાને એક સોલ્યુશન કહું, તમે બધા BSNL વાપરી શકો છો. એવું લખાય કે ઘરમાં પ્રિન્ટર ના હોય તો એ લોકો મોબાઈલ લઈ વાળાનો લખો, લખીએ આપણે મોબાઈલ ઉપર પ્રિન્ટ કાઢે એટલે જેને હા, હું તો મારી છોકરી પ્રિન્ટ જ કરવાની છું. એ લોકો આપણા જેટલા ઇશ્યુ નથી, આપણા જેટલા ઇશ્યુ નથી, આપણે ટેક્સ કરી રહ્યા છીએ. ટાઈમ અપ ચલો. Play family games and play family games and involve children for all activities happening in the school house. And second one is daily routine to be conducted. Uninstalled some social media which is more consuming more time, like Facebook and Instagram. अच्छा, अनइंस्टॉल कर दिए और पाછું ઇન્સ્ટોલ નહીં કરી દઈએ આપણે. ઈચ્છા નથી તો એ કમિટમેન્ટ સાથે અનઇન્સ્ટોલ કરવાનું કે ફરીથી ઇન્સ્ટોલ કરવાની જરૂર ના પડે. હા, આગળ આપણે ફોન યુસેજ અને જે સોશિયલ મીડિયા ટાઈમિંગ છે, ટાઈમિંગને લિમિટ સેટ કરવી જોઈએ. એવી એપ્લિકેશન્સ આવે છે કે જે કન્ટેન્ટને પણ બ્લોક કરી શકે અને આપણા યુસેજ ટાઈમિંગને પણ બ્લોક કરી શકે. તો આપણે એને લિમિટ કરીએ અને બાકીનો જે ટાઈમ વધે છે એને આપણે ફેમિલી ટાઈમ આપવો જોઈએ. પ્રવૃત્તિ કરાવવી જોઈએ, એમાં આપણે ખુદ ઇન્વોલ્વ થવું જોઈએ. અને આપણે જો ઓટોમેટિક મોબાઈલ ઓછો યુઝ કરીએ તો બાળકો આપણને જોઈને શીખવાના છે. આપણે રીડિંગ કરીએ, ઘરકામ કરીએ અથવા તો કોઈ પણ એવી પ્રવૃત્તિ કરીએ કે જેનાથી બાળકનું કોન્સન્ટ્રેશન વધે પણ મોબાઈલથી દૂર રહી શકે, એ પોતાની જાતને કંટ્રોલ કરી શકે. ઇતર પ્રવૃત્તિ કરાવી શકીએ, એમને લાઈફ સ્કિલ્સ ડેવલપ કરાવી શકીએ, બહાર રમવા લઈ જઈ શકીએ, લાઈફ સ્કિલ ડેવલપ કરાવી શકીએ, પેરેન્ટ્સ ઇન્વોલ્વ થાય છોકરાઓની એક્ટિવિટીઝમાં, અને મોરલ વેલ્યુઝ સમજાવી શકીએ, ફેમિલીનું ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાવી શકીએ કે આ બધું તો રિયલ નથી, રીલ છે, પણ આપણે રિયલ વર્લ્ડની વેલ્યુ સમજાવી જોઈએ. ઓકે, થેન્ક યુ. To avoid our children to use mobile, worksheet should be for homeworks in hard copy. ઓકે, વર્કશીટ હાર્ડ કોપીમાં હોય, છોકરાઓ ડાયવર્ટ નથી જાય. Yes. ઓકે. મેં ઘણી વખત એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો હતો એક ઘરે કે મારી બેબી વચ્ચે બહુ વધારે પડતી મોબાઈલ જોતી થઈ ગઈ હતી. તો મેં એને એવું ના કીધું કે તું મોબાઈલ નહીં જોઈશ કે તું આવું કંઈ નહીં કરીશ. બસ બારીમાંથી મેં જોયું, મેં કીધું એ કેટલી મસ્ત ચકલી છે, જોતો સહી એના પંખ કેટલા સરસ છે. તો એ કે પહેલાં તો એણે એક વખત ધ્યાન ન દીધું મારા સામે. પછી થોડીક વાર પછી મેં કીધું કે એ જોતો એ કેવું શું ખાઈ રહી છે, આપણે જોઈએ તો સહી. તો એ તરત જ મારી સાથે આવી, હે મમ્મી શું છે અહીંયા? તો મેં કીધું જો તો સહી કેવી સરસ ચકલી છે. તો થોડીક વાર માટે તો ભલે પછી એની પ્રવૃત્તિમાં પાછી લાગી ગઈ, અને આદત હતી એટલા માટે, પણ એ થોડીક વાર માટે તો એમાંથી ડાયવર્સ થઈ ગઈ કે વાહ મમ્મી કંઈક જોઈ રહી છે તો આપણે જોઈએ. મેં કીધું તને આવું ગમે બર્ડ વોચિંગ કરવું કે પછી બીજું કોઈ ફિલ્ડ? તો કે હા મને તો ગમે આવું. તો મેં કીધું તું કંઈક એવા 5 એમાં ચકલી છે કે પછી કાબર છે કે એમાં તું જોઈને મને કે ખાલી કે આમાંથી તને શું નવું જોવા મળ્યું કે શું તને જાણવા મળ્યું. એટલે આપણે બાળકોને બીજા કોઈ એક્ટિવિટીઝમાં ડાયવર્ટ કરી શકીએ. ડાયવર્ટ કરો. એટલે અમારા અમુક 6-7 પોઈન્ટ્સ હતા.
પણ એમાંથી સૌથી સારો પોઈન્ટ એ છે કે તમે એક્ટિવિટીઝમાં ઇન્વોલ્વ થાઓ. સ્પોર્ટ્સ છે, યોગા છે, પ્રાણાયામ છે, એક્સરસાઇઝ છે, એટલે હા મ્યુઝિક છે, એ બધી એક્ટિવિટીઝમાં તમે જોઈન થાઓ તો તમે સોશિયલ મીડિયાનો ટાઈમ રિડ્યુસ કરી શકો. હા, સરસ પોઈન્ટ. આગળ તો એવો જ પોઈન્ટ એક તો હતો ફિઝિકલ એક્ટિવિટીઝ વધારીએ. એ પ્લસ એવું હતું કે બધાને એવું આવતું કે સ્ટેટસ ઓછા મૂકીએ, સ્ટેટસ ને એવું તો એમાં બનાવવામાં એમાં ટાઈમ ઓછો જાય. ઓકે, સ્ટેટસ ઓછા મૂકીએ. પછી ક્યુરિયોસિટી વધી જતી હોય છે કે આ સ્ટેટસ કેટલા લોકોએ જોયું, તો એમાં બી આપણો બહુ ટાઈમ જાય. ઓકે, પોસ્ટ ઓછી મૂકે જેના કારણે થોડા એક્ટિવ ઓછા રહીએ આપણે એમાં. વી કેન ડુ ફોન ડિટોક્સ ઇન અ વીક. કેવું કરવાનું કે વન્સ અ વીક આપણે આટલું ઝોનમાં એવું કરશું કે ફોન નહીં, સ્ક્રીન એક્ટિવિટીઝને રિપ્લેસ કરીને નોન સ્ક્રીન એક્ટિવિટીઝ કરી શકીએ, કેવું કંઈક ડિટોક્સ ઝોન બી હતી અને આઉટડોર બી હતી. તો આખા દિવસનું ટાઈમ ટેબલ સેટ કરીને એ 3 થી 4 કલાક કે જે વોટેવર રાતનો જે ટાઈમિંગ હોય એ સેટ કરીને ઇન્ડોર ગેમ પણ રમી શકીએ. કારણ કે બધા પેરેન્ટ્સ એવું ન બની શકે કે આઉટડોર ગેમ રમી શકે કેવી રીતે. તો એ ગેમ્સ છે, પછી અધર એક્ટિવિટીઝ લાઈક કે પેઇન્ટિંગ છે, ડ્રોઈંગ છે, એટલે કંઈ બી તમે વોટેવર કંઈ બી કરી શકો. ફેમિલી ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવાનો. ઓકે, family outings, picnics and more social gathering, or setting a timer for sleep time के लिए timer होगा तो that can help. ઓકે, રેગ્યુલર સ્લીપ સાયકલ્સ એન્ડ આઉટિંગ્સ. ઓકે, મારી પાસે એક સોલ્યુશન છે, આપણે BSNL વાપરી શકીએ છીએ. નેટ વગર ના આવે. આ વર્કશોપ દ્વારા અમે તમને સારા પાસાનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો એ સમજાવવા માંગીએ છીએ. અમારો આ વર્કશોપનો હેતુ કે આપણે ટેકનોલોજીથી દૂર કરવાનો ન હતો, પણ એનો મર્યાદિત ઉપયોગ કરો જેથી તમારો સમય વેડફાઈ ન જાય, એ જ અમારો મુખ્ય હેતુ હતો. અરે ભાઈ, કેરેક્ટર માંથી બહાર આય. અમે લોકો તો આ બધા સ્ટેપ્સ ફોલો કરવા માટે રેડી છીએ, પણ એના માટે તમારો સહયોગ પણ જરૂરી છે. તમે લોકો અમને સપોર્ટ કરશો ને? તમને હવે સોશિયલ મીડિયા વાપરી નહીં જાય ને? અવાજ નથી આવતો, નહીં વાપરી જાય ને? આ સાથે અમારો વર્કશોપ પૂરો થાય છે, પણ તમારી ડિટોક્સ જર્ની સ્ટાર્ટ થાય છે. What was your total experience of this exhibition? Okay, so it was like pleasant experience. First time like I visited in this year, like first time I visited here for such workshop. So the topic, like most important topic you have covered or considered, which is waste management and social media utilization, like how to use the social media or how much to use. So it was the good things, like both the topics was very important for current situation. So it was really nice experience. On the scale of 1 to 5, how much would you rate it? Yeah, of course it was like a pleasant experience for me, so I can give 10 out of 10. Yeah, it was nice. And do you have any suggestions for improvement for next event? I don't find any like any things which is not covered or which is required to be improved, but I wish like you can continue, you should continue such like events every month, I would suggest, and I will come to such attend these such events. Thank you. Thank you. તમારો ઓવરઓલ એક્સપિરિયન્સ કેવો હતો? થેન્ક યુ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો ફેકલ્ટીઝ અને સ્ટુડન્ટ્સને કે અમને એક ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી છે આ રીતે એન્યુઅલ ડેને લર્નિંગ મોમેન્ટ તરીકે જોવાની અને એને એક્સપ્લોર કરવાની. ઓવરઓલ એક્સપિરિયન્સ અમેઝ. આહા મોમેન્ટ્સ માત્ર એક નથી, ઘણી બધી છે. મને રિફ્લેક્ટિવ એ દેખાય છે કે જ્યારે આવા પ્લેટફોર્મ્સ ઉપર આ રીતનું ઓપનિંગ થતું હોય છે ત્યારે છોકરાઓમાં જે સર્વાંગી વિકાસની જે વાત થતી હોય છે ને એ આપણે અહીંયા પકડી શકીએ છીએ.
સ્ટુડન્ટ્સને મેં હાર્ડ સ્કિલ્સ શીખતા, એના ક્વેશ્ચન્સ કરતા, અને એમાંથી કમ્યુનિકેશન સ્કિલ સૌથી પહેલી તો એ બહુ જ સ્પષ્ટ રીતે પ્રેઝન્ટેશન સ્કિલ આ મને અહીંયા દેખાય છે. એટલે છે ને કે હાર્ડ સ્કિલ અને સોફ્ટ સ્કિલ્સ આ બેનો સમન્વય થાય છે, અને પોતાના આઈડિયાઝ, પોતાના વિચારો અને પોતે કરેલું રિસર્ચ અથવા કામ જે એમણે પ્રોજેક્ટમાં કર્યું છે કે એમને અલોટ કરવામાં આવ્યું કામ, એને એ લોકોએ બહુ જ વ્યવસ્થિત અને એકદમ સરસ રીતે પ્રેઝન્ટ કર્યું છે. એક લયબદ્ધ રીતે એક પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન શું હોઈ શકે એના માટેની જે આખી પ્રોસેસ છે, જે ઇન શોર્ટ બિઝનેસ ટર્મમાં કે લર્નિંગ ટર્મમાં જેને ડિઝાઇન થિંકિંગ કહેવાય છે, એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કેવી રીતે સ્ટુડન્ટ લેવલે પણ થઈ શકે એનું એક ફૂલ પ્રૂફ એક્ઝામ્પલ મારી સામે આજે પ્રેઝન્ટ થયું છે, જે ખૂબ જ સરસ અને લર્નિંગ મોમેન્ટવાળું છે ફોર મી એઝ વેલ. તમારો આખો ઓવરઓલ એક્સપિરિયન્સ કેવો રહ્યો આખા ઇવેન્ટ? બહુ જ સરસ છે. આ સોશિયલ મીડિયા વિશે એ લોકોએ જે સમજાવ્યું છે એ બહુ જ ગમ્યું, કે ફોનમાં ટાઈમ વેસ્ટ ના કરવો જોઈએ, એના માટે બીજો ફેમિલી ટાઈમ છે કે એક્સ્ટ્રા એક્ટિવિટી માટે છે, એક્સરસાઇઝ માટે, એમાં યુઝ કરવો જોઈએ. અને ફોન માટે તમે બને ત્યાં સુધી ઓછો યુઝ કરો તો વધારે સારું. એ વર્કશોપમાં અમને વધારે મજા આવી. અને તમારે તમારો આખો ઓવરઓલ એક્સપિરિયન્સ 1 to 5 ના સ્કેલ પર રેટ કરવો હોય તો તમે શું રેટ કરો? સુપર, 100%. 100%. અને કોઈ સજેશન્સ જે અમે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરી શકીએ નેક્સ્ટ યર? ના, ઓકે, રેડી છે. રેડી છે. થેન્ક યુ. તમારો આખો ઓવરઓલ એક્સપિરિયન્સ શું રહ્યો આનો? ખૂબ સુંદર. બાળકોએ ખૂબ બધી મહેનત કરી છે, એ જે અમે જોઈ જ રહ્યા છીએ. અને આમાં શાળાનો પણ ખૂબ મોટો ભાગ છે, બિકોઝ એ લોકો જ્યારે તૈયાર કરે છે ત્યારે બાળકો આ સ્ટેજ પર પહોંચે છે. તો બાળકોની સાથે સાથે ટીચર્સનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર, કે જેથી કરીને બાળકો આટલું સરસ બોલી શકે છે અને એક્સપ્લેન કરી શકે છે. અને બસ, થેન્ક યુ. 1 to 5 ના રેટ સ્કેલિંગ પર તમે કેટલો રેટ આપશો? ઓફકોર્સ 5 to 5. અને તમારે કોઈ સજેશન છે નેક્સ્ટ ટાઈમ ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે? ઇમ્પ્રુવમેન્ટમાં તો કોઈ સજેશન નથી, પણ આવા સમય થતા રહેવા જોઈએ, કે જેથી કરીને અમારા જેવા જે બિઝી પેરેન્ટ્સ હોય કે જે જોબ કે એવું કંઈ કરે છે છતાં પણ થોડુંક સમય કાઢીને આવી શકે, તો જેથી અમને પણ સેટિસ્ફાઈડ અમે થઈ શકીએ કે ભાઈ હા, બાળકો ભણવાની સાથે સાથે આવી એક્ટિવિટીઝ પણ કરે છે અને એમનો કોન્ફિડન્સ લેવલ પણ બૂસ્ટ થઈ રહ્યો છે ને, તો એ વાતની ઘણી ખુશી છે. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સો મચ. તમારો ઓવરઓલ એક્સપિરિયન્સ શું રહ્યો આખા ઇવેન્ટ? હા, ખૂબ સરસ એક્સપિરિયન્સ રહ્યો. ખાસ તો વર્કશોપ બહુ ગમ્યો, અને બાળકોએ આ બધી મહેનત કરી છે, ખરેખર ખૂબ પ્રશંસનીય છે. અને આનાથી અમને બહુ બધું જાણવા મળ્યું, શીખવા મળ્યું. અને હું પણ આ જે સેગ્રિગેશન કરવાનો છે, બધું વેસ્ટેજ, એમાં એક પાર્ટ છું મારી સોસાયટીમાં અવેરનેસ ફેલાવવા માટે. અને ખરેખર તમે લોકોએ બધાએ મળીને બહુ સરસ આજે સ્ટાર્ટિંગ કર્યું છે વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ માટેનું, એ આવકારનીય છે. અને મારી એવી ઈચ્છા છે કે દરેક જે પબ્લિક પ્લેસીસ છે, પિકનિકના પ્લેસ હોય કે પછી સિનેમાસ હોય, એ બધી જગ્યાએ પ્લાસ્ટિક બેન્ડ થવી જોઈએ. ગવર્મેન્ટ તો બેન્ડ નથી કરતી, પણ આવી નાની નાની જગ્યાએ જો બેન્ડ થાય તો પબ્લિક ઓછું વાપરતી થાય. અને આવી રીતના ધીમે ધીમે અવેરનેસ માટે કોઈ નાના નાના એવા ગ્રુપ્સમાં વિડીયોઝ મૂકે અથવા તો ન્યૂઝમાં બતાવવામાં આવે તો વધારે સારું, તો બધા માણસો વધારે અવેર થાય અને પ્લાસ્ટિક અને વેસ્ટેજ કેવી રીતના સેગ્રિગેશન કરી શકે એ માટે નોલેજ મળે એ લોકોને. થેન્ક યુ. જય સચિન. વર્કશોપમાં અમે સોશિયલ મીડિયા વિશે જાણ્યું, ખૂબ જાણવા મળ્યું. અને આ છોકરાઓનું બધું પ્રેઝન્ટેશન જોઈ અને ખૂબ જોવા મળ્યું, જાણવા મળ્યું, વેસ્ટેજ કચરા વિશે, અને બધું જાણ્યું અને શીખ્યું. તમને આખું ઇવેન્ટ કેવું લાગ્યું? એકદમ સરસ લાગ્યું. બાળકો માટે ને આમ બધું ઘણું બધું જાણવાનું છે. આમાં તો બધાને મોબાઈલ ઓછો જોવે, પછી અમે લોકો જે આવ્યા છે એને બી અસર કરશે. તમે આ બધું ગોઠવું છે, ઘણું બધું મને તો જાણવાનું મળ્યું. જે આ સ્કૂલ દ્વારા ઇવેન્ટનો પ્રોગ્રામ થયો છે, છોકરાઓને દેવ તમે કર્યું છે, એ ખરેખર એમાં જે મેસેજ આપ્યો છે, જે વર્કશોપ દ્વારા મેસેજ અપાયો છે, છોકરાઓને પ્રેક્ટિકલી બતાવીને કર્યું છે, એ બહુ જ સરસ છે છોકરાઓ માટે. પ્લસ પેરેન્ટ્સ માટે તો વધારે સારું કે પોતાના છોકરાઓને આટલી સરસ ના આપી શકતા અમે જાતે, એની જગ્યાએ સ્કૂલે આપ્યું છે. એ માટે સ્કૂલને બહુ જ થેન્ક યુ, ખૂબ ખૂબ આભાર. આવી જ રીતના ઇવેન્ટ કરતા રહો અને બીજા છોકરાઓને, અમારા છોકરાઓને વધારે સારું સંસ્કાર અને આ જે ખોટી દિશા જે ચાલી રહી છે અત્યારે, એનાથી બચાવો, એ માટે ખૂબ 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 આભાર.
અને તમે તમારા એક્સપિરિયન્સને રેટિંગ શું આપશો 1 to 5 ના સ્કેલ પર? 5 to અપ અપ જઈશું પણ ડાઉન નહીં, અપ જઈશું. આજનો ઇવેન્ટ ખૂબ સરસ હતો. વર્કશોપ બી બહુ બેસ્ટ હતો, જે છોકરાઓ માટે અને આજના પેરેન્ટ્સ માટે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અત્યારની જે નવી પેઢી જે રસ્તા ઉપર ચાલી રહી છે એ માટે અત્યારે છોકરાઓને એ બાજથી પાછા લાવીને એમના સાચા ધ્યેય તરફ વાળવા માટે જે વર્કશોપ બનાવે છે ખૂબ ખૂબ બેસ્ટ છે. અને આજનો જે સેમિનાર છે એ બી બહુ બેસ્ટ છે. છોકરાઓને આમાંથી ઘણું બધું શીખવા મળ્યું છે કે જેથી કરીને વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ આપણે જે ડસ્ટબિનમાં જે કચરો મિક્સ કરીએ છીએ ખરેખર એ ખોટી જ વસ્તુ છે. એમાંથી આપણે અત્યારે હવે ઘણું શીખવા જેવું છે કે ભાઈ બધો કચરો અલગ રાખો જેથી કરીને એનો યુઝ થાય, જે વેસ્ટ જતું હોય વેસ્ટ જાય. આ વર્કશોપ ઉપરથી છોકરાઓ બી ઘણું બધું શીખ્યા અને અમને બી ઘણું બધું શીખવા મળ્યું. અને સ્કૂલવાળાએ ખૂબ મહેનત કરી છે, ટીચર્સને બધા છોકરાઓએ ખૂબ મહેનત કરી છે. બધાનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. છોકરાઓ આમાંથી ઘણું ઘણું શીખે છે જેથી કરીને એમના જીવનમાં એ ઘણું કંઈક નવું કરી શકશે. અને સ્કૂલમાં જે સંસ્કાર મળે છે ને જે પ્રેક્ટિકલી બધી રીતે જે છોકરાઓને નોલેજ મળે છે ખૂબ બેસ્ટ છે. અમને આ સ્કૂલમાં અમારા છોકરાઓને મૂકે અમને ખૂબ આનંદ થાય છે કે અમે ભાગ્યશાળી કે અમારા બાળકો આ સ્કૂલમાં ભણે છે. જય સચિદાનંદ. તમારો આખો ઓવરઓલ એક્સપિરિયન્સ કેવો રહ્યો આ પ્રોગ્રામનો? બહુ સરસ. છોકરાઓએ મહેનત કરી છે, ટીચર્સની મહેનત છે, અને જે અમે વર્કશોપમાં બેઠા હતા, વર્કશોપમાં જે અમને બધું બતાવવામાં આવ્યું ને એનાથી તો એવું લાગે કે આપણે તો કેટલા પેલું કહેવાય ને કે ડીપમાં અંદર ઉતરતા જઈએ છીએ. સોશિયલ મીડિયાનું જે ખાસ કોન્સેપ્ટ હતો ને એ અત્યારે બહુ જ બધાને લાગુ કરવા જેવો છે. અને અમે અહીંથી એટલું એ શીખીને જઈએ છીએ કે આ જે વેસ્ટ મેનેજમેન્ટનું હતું ને એ તો બહુ મોટું આપણે કહેવાય અચીવમેન્ટ થયું છે અમને. ઓકે, 1 to 5 ના સ્કેલ પર કેટલું રેટિંગ આપશો? 5 out of 5. ઓવરઓલ એક્સપિરિયન્સ કેવો રહ્યો? એક્સપિરિયન્સ સારો છે અને અવેરનેસ જે અત્યારથી એજ્યુકેશનની અંદર જો આવે ને તો ઇન ફ્યુચર આ છોકરાઓની અંદર જે મતલબ ફ્યુચરની અંદર જે બી તમારું વેસ્ટ કલેક્શન છે બરાબર, પછી એન્વાયરમેન્ટનું છે, સોશિયલ મીડિયાનું છે, તો એ બધી વસ્તુની અંદર એમની અવેરનેસ આવશે ને તો પછી એમનું જ્યારે નવું જનરેશન આવશે ને એ બેસ્ટ જ હશે. અને બહુ સારો પ્રયોગ છે અને ખૂબ જ સારું અમને પણ ગમ્યું અને વ્યવસ્થિત લાગ્યું, બધું મહેનત સારી કરી છે. તમારે તમારો એક્સપિરિયન્સ 1 to 5 ની સ્કેલ પર રેટિંગ આપવી હોય તો તમે શું આપો? હા, ઓલવેઝ 5 નંબર. હા, કારણ કે આ વસ્તુની અત્યારે બેઝમાં જ જરૂર છે. કારણ કે બેઝ જો આપણો તૈયાર ના હોય ને સારો ના હોય ને બરાબર તો ઇન ફ્યુચર બધું વેસ્ટ. પણ બેઝ મજબૂત હોય એજ્યુકેશનની અંદર આ લોસ, પછી રૂલ્સ રેગ્યુલેશન, વેસ્ટનું છે, સોશિયલ મીડિયાનું અત્યારથી કંટ્રોલિંગ થાય અને અત્યારથી અવેરનેસ આવે ને તો ઇન ફ્યુચર એમનું ખૂબ જ સારું થશે, ભવિષ્ય સારું રહેશે. ઓકે, થેન્ક યુ. કેવું કીધું કે પેપર વેસ્ટ ના કરાય તો એ માટે બહુ બેસ્ટ છે, કેમ કે અમે લોકો છોકરાઓને શીખવાડતા હોઈએ કે એક સાઈડ થોડુંક લખ્યું પછી ફાડીને ફેંકી દે. પછી સ્કૂલમાં જ એવું થાય ને તો એ લોકોને વધારે જાતે ખબર પડે, તો પેરેન્ટ્સ કરતા એ ટીચરનું વધારે માને, એટલે આ બેસ્ટ છે. થેન્ક યુ. તમારો ઓવરઓલ એક્સપિરિયન્સ શું રહ્યો? I must say it is really very wonderful, and what I primarily notice is that the students are getting very exposure and they are getting the presentation skills as well. They are doing very kind of research and all that. So I think this kind of training is given in only at the college or university level. So I will really appreciate the efforts of the management and the students who have become the volunteers. So they are really doing very well. I really appreciate that the school is thinking such kind of projects, and they are trying to nurture the skills of the students, which is going to be very helpful to the students in their future. So I think it's really, really, really amazing, and I think all the schools should follow this kind of co-curricular activities, and the way they are, trying to enhance the skills of the students is really very amazing. That's wonderful. And if you want to rate your experience on a scale of 1 to 5? Honestly, I would say that's going to be 10 on 10. And if it is under my control, I would give 100 on 10. That's really wonderful. Amazing. Amazing. So, how was your experience for overall? It's very good experience.
અમને ખૂબ જ મજા આવી કે બાળકોને તમે આટલું અવેરનેસ આપી રહ્યા છો વેસ્ટ રીયુઝ ને રીપર્પઝ કરવા માટે. સાથે મોબાઈલનો ઉપયોગ જે ના કરવા માટેનો ડ્રામા હતો બહુ જ સરસ હતો, મોટા પણ સમજી શકે એવું હતું. થેન્ક યુ. 1 to 5 ના રેટિંગમાં કેટલા રેટિંગ આપશો? 5 માંથી 5. આખું આનો એક્સપિરિયન્સ શું રહ્યો પ્રોજેક્ટનો? સૌથી પહેલાં તો વેરી વેરી એક્સિલન્ટ ફોર અંબા સ્કૂલ એન્ડ એવરી સ્ટુડન્ટ. આઈ એમ સો પ્રાઉડ ઓફ. બહુ જ મહેનત કરી છે બધું એક્સપ્લેન કરવામાં અને બધી ઇન્ફોર્મેશન અમને આપવા માટે, અને બહુ જ સારી રીતે ગાર્બેજનો યુઝ કેવી રીતે કરવાનો એ ખ્યાલ તો હતો જ, પણ હવે એવું ફીલ થઈ ગયું કે આપણે આ પ્રોપર એને ફોલો કરીશું કે બધું ગાર્બેજ કઈ રીતે ડિવાઈડ કરીને રાખવાનું. પ્લસ સોશિયલ મીડિયાનું બી ખબર તો હોય આમ મોટી બટ અવેરનેસ પૂરેપૂરી હવે માઇન્ડમાં ફિટ થઈ કે આ બધું બહુ જ જરૂરી છે, સોશિયલ મીડિયા કઈ રીતે યુઝ કરવું જોઈએ એમ. 1 to 5 ના સ્કેલ પર કેટલું રેટિંગ આપશો આખા ફંક્શનને? 100%. બહુ જ પ્રાઉડ થાય છે કે અમારા છોકરાઓ આ સ્કૂલમાં છે અને આટલું સરસ જે અંબા સ્કૂલ એક્સિલન્ટ છે, ખરેખર એક્સિલન્ટ છે. તમારે કઈ સજેશન્સ છે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ માટે નેક્સ્ટ ટાઈમ માટે? બસ છોકરાઓ અમારા જે અહીંયા સ્ટડી કરે છે એ આગળ ને આગળ બસ આ બધી સાચી અવેરનેસમાં આગળ વધે અને બધું શીખે, અને અમે બી બહુ જ પ્રાઉડ કરીએ છીએ કે અમારા છોકરાઓ અહીંયા ભણે છે, એમ સ્ટડી કરે છે. થેન્ક યુ. સર, તમારો ઓવરઓલ એક્સપિરિયન્સ કેવો રહ્યો? એક્સપિરિયન્સ બહુ સરસ છે. આ જે સ્કૂલે પ્રોજેક્ટ તમારે આ કર્યો, ઇવેન્ટ કરો જે હોય, બહુ સરસ છે ને બહુ પેરેન્ટ્સ માટે બી સરસ છે, બાળકો માટે બી સરસ. જે સ્કૂલે આ પ્રોજેક્ટ આમ તો શું કે આમ તો પ્રોજેક્ટ ના કહેવાય, એક જાતનું આમ મારા માટે વર્ષ નહીં મારી પાસે એક મિશન જેવું છે કે જેથી બાળકો પછી શું કે વાલીઓમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવે. તે ખાસ કરીને સોશિયલ મીડિયા ફોન આ મને બહુ જ ગમ્યો, અને હું બી એવું માનું છું કે આ બધા પર તો શેર બી થાય આગળ, બરાબર. અને આ બધા આ જે પ્રોગ્રામ જોઈને પોતાની જાત ઉપર પોતાના બાળકો અને આપણે ઘરે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરે, ફોન વાપરવામાં ટાઈમિંગ આના બધું કરે તો સારું રહેશે. અને તમે તમારો એક્સપિરિયન્સને શું રેટિંગ આપશો 1 to 5 ના સ્કેલ પર? 5 સ્ટાર. 5. અને એની સજેશન્સ ફોર ઇમ્પ્રુવમેન્ટ્સ? નો, ઓલ આર ગુડ. થેન્ક યુ. અમે અત્યારે વર્કશોપ જે છે એમાં ખાસ કરીને અમને વર્કશોપ જે છે જે સોશિયલ મીડિયા અને મોબાઈલ માટેનું જે છે એ વધારે અમને ગમ્યું છે, અને એના ઉપરથી અમને બી થોડું અવેરનેસ જેવું કઈ રીતે કરવું એ બધું થોડું જાણવા મળે છે કે ભાઈ આપણે લાઈફની અંદર સૌથી વધારે ખોટો સમય ક્યાં વિતાવી રહ્યા છે. ખાલી છોકરાઓ માટે જ નહીં પણ પેરેન્ટ્સ માટે પણ આ એક જાગૃતતા માટેનો સારો એવો પ્રયાસ છે તમારા લોકોનો. એટલે અવારનવાર આવા પ્રોગ્રામ જે થાય છે ને એમાંથી અમને બી ઘણું બધું જાણવા મળે છે, અને બહુ સરસ કરે છે બધા લોકો. સર, તમારો ઓવરઓલ એક્સપિરિયન્સ કેવો રહ્યો? ઓવરઓલ એક્સપિરિયન્સ સરસ રહ્યો, અને આખી 30 ડેઝની જર્ની હતી. તેની અંદર સ્ટાર્ટિંગની અંદર ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ હતા છોકરાઓને, એ દરેક ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરતાં આખી 30 દિવસની જર્ની પૂરી થઈ. એટ ધ એન્ડ જે હતું પરફોર્મન્સ અને જે આખો સ્ટોલ સેટઅપનો પ્રોગ્રામ હતો એની અંદર પૂરું થતાં દરેક છોકરાને ઘણા બધા ડેવલપમેન્ટ થાય, જેની અંદર એને વિચારવાની શું જ ખબર પડે, લોકો જોડે વાતચીત કરવાની ખબર પડે, કામ કેવી રીતે લેવું, કામ કેવી રીતે પરફેક્શન સાથે કરવું, ટાઈમલાઈન પર પૂરું કરવું, એ બધી છોકરાઓને ખબર પડતી જાય. અને ધીમે ધીમે દરેક પ્રોજેક્ટ કરવા માટે એ લોકોનું ઘડતર પૂરું થતું જાય. એટલે બહાર પણ જાય અને કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ એ લોકો કરે તો એ લોકો ક્યાંય પાછા ના પડે એવા તૈયાર થઈ જાય. અને તમે 1 to 10 ના સ્કેલ પર શું રેટિંગ આપશો એક્સપિરિયન્સ? 8 ઓર 9ની વચ્ચે ક્યાંય આપી શકાય, અને ક્યાંક 1-2 પોઈન્ટ મિસિંગ હતા જે ફીડબેકની અંદર નેક્સ્ટ એન્યુઅલ ડેની અંદર ફોર શ્યોર ઇમ્પ્રૂવ કરીશું. ઓકે, થેન્ક યુ. તમારો એક્સપિરિયન્સ શું હતો સર? મને બહુ જ મજા આવી. બાળકોએ જે રીતના મહેનત કરી હતી, ઇવન 6થા ધોરણના નાના બાળકોથી લઈને 9મા ધોરણના બાળકો સુધી બધાએ ખૂબ જ પ્રયત્ન કરેલો છે, અને બધા આ આખી પ્રોસેસમાંથી ઘણું બધું શીખેલા છે કે જે એમને આગળ જીવનમાં કામ લાગશે. અને તમને જો આખું શું કહેવાય રેટ કરવું હોય સેલિબ્રેશન તો તમે કેટલા? તો હું એને 9.5 આઉટ ઓફ 10 આપીશ. અને તમને આ પ્રોસેસમાં શું કહેવાય ભાગ લેવાનો એક્સપિરિયન્સ ઘણી કેવો? બધી પ્રોસેસમાં હું પણ શીખ્યો છું.
મોબાઈલનો ઉપયોગ કેવી રીતના થોડો ઓછો કરવો જોઈએ એ પણ હું શીખેલો છું. કચરાની બાબતમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ એવી હતી કે જે મને પોતાને ખ્યાલ નથી, એ હવે ખ્યાલ આવી છે કે મારે આ બધું ધ્યાન રાખવાનું છે. તો હવેથી એ બધું મેં ધીરે ધીરે જેમ જેમ યાદ આવે છે, જેમ જેમ ખબર પડતી જાય છે, એમ ફોલો કરવાનું પણ શરૂ કરી દીધું છે. અને તમારી અને સ્ટુડન્ટ્સની બોન્ડિંગ વધી હતી એના કારણે? બહુ વધી હતી અને બધા સ્ટુડન્ટ્સ સાથે મેં ખૂબ જ એન્જોય કર્યું. ક્લાસમાં અલગ એન્જોયમેન્ટ હોય છે, અહીંયા એન્જોય કરવાનો કોઈ અલગ જ મોકો મળે છે. મજા આવી હતી મને ખૂબ જ.